Kale tukwanirizaako gwe yenna amaze okutwegattako wano ku UNN TV n'akawungezi akaleero nkakasiza ddala olunaku terubayisiza bubi. Bw'obanga omaze okutuuka wano kitegeeza nti Mukama akukinjiriza. Njagala gwatuuse ku ddakiika eno yennyini yita munno ne munno omugambe ayite munne obagambe nti Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Webale nnyo munnaffe okututuusaako oluyimba lwa Uganda olulungi bwe lutyo. Mu studios olunaku olwaleero sirimu nzekka, tulimu abawerako era nga tugenda kubaako ensonga ze twekkaanya. Enkulu ddala munnayuganda yenna ze yali etaaze okuwulira. Twataddeyo omutwe ogamba olwaleero nti Isma OLAXESS murder, a critical analysis of freedom of speech and press in Uganda. Era ne tukuteerayo n'omubala ogwagambye nti the brutal murder of social media blogger Ibrahim Tusuubira aka Isma OLAXESS Jajja Ichuli has sparked widespread outrage and raised serious questions about the safety of citizens and freedom of expression in Uganda. Era nga bino sijja kubanga mbibatuusaako nzekka, nakyazizza abagenyi mu studios omuli ne kabula dda Mr. Baptizer yateredde dda era nga nkakasiza ddala nti bingi byagenda okuba nga tutuusaako. Gwe njagala asooka babuuzeeko mu kiseera kino kyennyini ate tusobole okuba nga tugenda maaso. Gerard. Abawuliza UNN bafaani baffe omwenna kasibwe mbadde bulungi, badde nabula naye nga we responsibility nga tulina okukola ki, embeera si nnyangu ffenna we tuli buli omu ensi n'engeri gyemunyiga mu kasonda awo, naye tuli ba fighter buli mbeera netugenda bulungi nnyo, naye nga still ensolo ku kizigo ki ku kizigo kweki. Anyway, kasubire mbadde bulungi nnyo abali abakola emirimu gyammwe. Nkimanyi bintu si byangu but mwebale nnyo abagezaako okulabirira famire zammwe. N'abo abalwadde tubasabira mubeere bulungi, abafiiriddwa abantu bammwe, era tusaba Mukama abeere nammwe, kuba agali awamu ge galuma ennyama. So mwebale nnyo.
Okay, webale nnyo Gerard Semambo. Kakati njagala te mbatuseeko mukadde waffe the usual suspect, yani Senior Remigius, naye ate abalamuseeko n'oluvannyuma tusobole ate okweyongerayo. Senior. Sebo baganda baffe mwenna abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizza nnyo. Ate era siyinza kwerabira okusaasira abo ababadde badipeninga ku buddu okuba supplyinga life. Kati buuyo Katonga yabotose. N'olwekyo okukaaba kujja kubeerawo kubanga nti batugamba mbufe abannabuddu ffe tuvaamu obulamu bwa Uganda. Kati nno emisiwa giijo gikutuse. Naye byonna tujja kubiyitamu singa tuneekemba ne twewonya olunabe lw'abadehemuka bano, kubanga kati ne bwona kyonna ky'onaakola tewali kigenda kutamba. Naye tube bagumu. Nze nsaba kimu kyokka buli atuwuliriza bamugumu. Ate ng'oyize graduate tulyoke tumanye nti omuntu gwe twasomesa ya graduate nga kati akola kino oba kiri. Naye okuyiga obuyizi nga temugraduatinze ekyo tetukyetaagira ddala. Kale katugende mu maaso ne programu ya leero. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzege Senior. Kakati njagala tugende mu luyimba lwa Federo. Bwe tukomawo ngenda kwanjulira programu yaffe bwegenda okutambula olunaku olwaleero. Oli ku UNN, the Truth Command Center. We have no apologies here to make.
Alright, era nga bweri nkola yaffe wano ku UNN bulijjo twagala okubanga tukwasaganya bannaffe naddala bava mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Tujja kukola kasavu kanyama nga tutabula olulimi so that tuba tutambulira wamu ate oboolyawo nabo. Welcome to our program where we will be discussing the recent assassination of Isma OLAXESS and its implications for Ugandan democracy. Joining me today are two guests. In fact, there were supposed to be three, but technical problems deny us the lady who is our legal department head. But we are lucky to have Gerard Semambo, our finance department head, with senior Remedius Kintu, our intelligence department head tonight. But before we divide into the discussion, let me share my take on this tragic incident. Isma OLAXESS was a controversial figure on social media who fearlessly critiqued both the government and opposition. His murder has sent shockwaves throughout the country and underscores the need for a free and safe environment for citizens to express their opinions. The government and security agencies must act swiftly and effectively to bring the perpetrators to justice and ensure the safety of all citizens. Ladies and gentlemen, before I introduce my guest with the questions, I want us to go through some clips of Jaja Ichuli, and we hear some of his words about his safety before he was killed in a cold blood. Welcome aboard once again. Kalike twabagamba akaipod katukira mweri banka je nabagambye yaba ya Equity Bank. Akasente katukira mu Equity Bank. Akasente ako kaliko basiginito laba. Ako billion etane za iPod kaliko aba. Loya Katana. Loya bamuyita Katana. Mulabe duka. Yali akola mu immigration. Yaliko mu ISO. Kati ye personal assistant wa Bobby. Bamuyita Katana. Oyo ye signatory number 1. Hey, Babi. Signatory number 2. Bino bijja ku Ichuli ne banka njikuwadde. Ate nagambye yo ye banka ye mustam Equity Bank. Not Stanbic, sorry. Disclaimer. Equity Bank. Akasente je kalaga. Nabagambye bamenyera Equity Bank step by step na yeri kama simu manja agatisa tisa. Aha. Erimu abakulu banji kati intimidation calls. Tujja kukola kyo gwe Ichuli gwe Ichuli eyo mumanye yembera je mpita mu kyobolaba nsoka nkanjogerereko ddala kati ne banzita bakimanyi kambabulira amanyi eriko kutiisa kungi kubanga emala ddiiru nnyingi ez'abakungu mu nsi Uganda nga we wawuliranga edda nti sente bw'oba ozibba zitwale mu Switzerland FBI tekwata account zayo kati ne mu Uganda bwoba n'omuzannyo gw'ozannya
guteeke mu Equity Bank kubanga bo balimu ebituli. Akasente ka Nuupu kajjira mu Equity Bank. Yeri bank okuli abakulu abajjako sente z'abakirayanti. Kakati gwe gatta pattern otegeere ng'omuntu nkugambye akasente ka Nuupu ak'abakulu kajjira mu Equity Bank. Equity Bank yeri banka omuli omuze naye kati ntyo gyogerako bayinamu obumundu. Wedda bantiisatiisa. Aye buli simu zinkubirwa va ku bintu bya Equity Bank, va ku bintu bya Equity Bank. Naye nga mumanyi ndi mutabuliki newaayo lumu naye ku luno ndabika ngenda. Naye ku luno ndabika ngenda. Ebyo bye byali ebigambo bya Isma. Now, let me start with Gerard, Mr. Baptizer. What are your thoughts on the assassination of Isma OLAXESS? Gerard. My thoughts about his assassination in the Muklabo Kwange, because okay, sometimes people would share his clips on the internet. Nadara after Oli Minister Bamuta, I think what clip nga he was praising for the death of the Oli Minister Gavata. Nayenze Muklabo Kwange. He knew what was coming because, and he reached to a point whereby ngabuli video jakola ateka mukali bagala kunzita. You see that? Again, there is like videos against Kola. Maybe the last 2 weeks. What we did Kola? Nateka muka WhatsApp komukulu walo mukulu ya mukubire simu. Namugamba ezensonga ziveeko. Nambuza gungamba ngani nagamba nzikugambe ziveeko. Ekiddako tojja kyagala. Waliwo eyo clip era enegena saturating about that. So he reached to a point whereby he was kind of like fighting for omanyi omuntu ng'agenda kufa, you know, waliwo otuukanga ogamba obanjogere, you know, because you reach to a point whereby tosobola kukyebeera. So Isma, as time went on, era ng'olaba ki, something is wrong, something is going, you know, something is not connecting well. Nenga, he was trying to maybe to switch sides, you know, because when I knew him, he went to Uganda during lockdown. Omanyinga lockdown ngatenaba balam namutwale wa ku State House nakwata ani tata wa muhozi namukwata mungalo simanyi baba amuwe baluwo baba amukola ki kati. After that visit he made, he was supposed to go back to where he came from, Sweden. Nenga nagamba tengende because he had issues there. I don't want to talk about his personal issues because money, you know, but he has some issues where he had come from. So mulina abala muminza nagamba asigadde wano ki asinga, because even during that time lockdown where I hear he had to get a vaccine. Even many travels on night, you know, it was kind of hard. So na sigara mu Uganda. During that time, he became, you know, because everyone was on TikTok. The people had nothing to do. So he became kind of like the king of social media, you know, as he was. It's going to be hard to get somebody on his capacity, you know, because he had the voice, even though he was kind of like double-sided, but he had the voice, and people could still listen to what he was saying. Because some
now you get it. What's going on? That's what people liked from him because he was working with them. Nenga bamanyi, every time he comes, he's gonna say something. What's going on? You know? Yeah, but I think he crossed the line. Irabali, they used him to their own benefit. Then with Alabanga, he's done. You know, like we cannot. You know, they don't need him anymore, or they want to replace him. They started to, you know, find a way maybe of getting rid of him. So in the process, maybe naena kola karive nagamba okay, mwagala ngende naye saga kugenda nze kana ngenda bakuba, so that by the time when that daily eri abantu, people will be on my side. You see this? Omuntu obeera okolera government ng'oyagala kudda eri mu bantu tosobola kutuuka lunaku lumu n'ogamba nze leero abantu bajja gamba nedda tetukwesiga. So I think he had some strategy of shifting, you know, to the people. Sympathy, how do you call that? When somebody tries to be sympathetic to the public. Mayama na Uganda bali so sympathetic. Berabira nnyo, sympathetic. Then he was trying to win that public trust, which he was doing actually. Like the past, you know, days, he was, you know, kind of getting there. Then maybe on the other side, Bagamba, if we don't maybe do something about this guy, he's going to be, you know, unstoppable, something like that. So that's kind of my analysis on the situation. And also maybe the is Bulinsi, if something of that kind happens, most of the cases, government is money, you know. Otherwise, government what teaching money, that means Teddy in charge. You know? Bulinsi, even America, which over any country, government, it knows everything, you know, it's either staged or it knew about it. Tosobola kungamba government bazukuka nabo ng'abannayuganda bwe bazukuka nga nabo mawulire bagamba egundi bamusino nabo ne beekanga tekisoboka. Otherwise they are not in charge. You know? Do you get where I'm coming from? You know? So about his death, there is a possibility the government knows more. You know, because otherwise, if they say they don't know, that means they are not in charge. You know, that is kind of like my analysis on that issue. Okay, thank you very much. Senior, your thoughts about this assassination? Well, I would say it is extremely improper to criticize this man for what he did. In a country like ours, I expect to have all sorts of people, including those who talk rubbish, and including those who offend us, including those who praise us. That does not take away their right to life unless they commit a crime. Then you take them to the judges and let them be tried by the law. Now, this man, Isma, the only mistake he made is to deal with the people who are not even fit to be governors of a country. When I say that, then I put the blame on those who are running Uganda. These Badehemuka who are running the country. Because they are the ones who are unfit to be in positions of responsibility because they don't even know the word responsibility. Now, they think that they can silence everybody and anybody by killing. But how many people are they going to kill? And whenever they kill, someone else is going to come up.
in a country, any country, be it a big country like this, or like United States or France or Germany or Russia, or a small country like Uganda, you cannot solve national problems by killing those who express, especially those who express the sentiments of the public. Now, Isma hung around with the hyenas and they got to know the inner part of their criminal gangster behavior. That's why he has brought up that issue of Equator Bank and those gangsters who are signatories to that money. Now, what does that teach us? It teaches us that we have a serious cancer within the body politics of our country. It teaches us that the people in government and those who purport to be on the opposition are cousins or stepbrothers, or maybe even real brothers and sisters, for that matter. There is no difference. It is a pity for you, my fellow Ugandans, to choose and be blinded by something which is so obvious and stinky, and keep following people who are misleading you because of cheap favors, namely money and others, and even prestige. Some people think that praising them, pampering them, is going to be the way life should be run. No, there is serious business in running a country. Now, this guy in that tape mentions NUP, a party which many of you, many of us, including myself, I really believed in them at one time. But the gangster behavior, which is in NRM, is everywhere, including the opposition. These are all killers. If you do not believe that they are all killers, show me whom have they defended when his life is threatened. You've just seen recently the response we got when people like Mohammed Segirinya and his partner were locked up in a very, very obscure, unfair charges. And then he was released. They were both released after some years, a year and a half of suffering. You've seen the response from some of these characters this guy Isma has mentioned. Definitely they were not happy to see Segirinya out of prison. I can honestly tell you from what I have observed, they would wish that he was killed in prison. You see, this is a warning to all of us that if you hang around with the hyenas, you either become a hyena or they are going to eat you. As simple as that. So the bottom line is for all of us is to work hard and get rid of these people by any means necessary. And I don't understand why you Ugandans have failed in spite of claiming every day that, oh, Banango Mulangira, webale otuyigiriza. Well, if he has taught you, when are you going to graduate? Kubanga ffe abaaliko bateacher osanyuka okuwulira nti omwana gwe nasomesa kaakati ye dokita mu ddwaliro ly'Ejjinja oba ye yinginiya akola enguudo z'Embalala oba yagenda e India kati yakola mu chemical companies. We want to see that product, but we are not seeing it. And the people are going to continue dying.
as Elias Lukwago once said, bannange ffenna tugenda kufa. Nameless, tugenda kuttibwa. But if you already know that, as Lord Mayor of Kampala, what are you doing about it? That's the problem. It's not them. Those are hyenas. All they know is to bite and kill. By the way, omutuusi talina kintu kirala kyonna ky'amanyi okuggyako okutta, okuloga, okulimba, okubba, and all the vices. Which reminds me of my good old friend Christopher Mutikiro of Tanzania, who said, if the devil belongs to a tribe, it is a Tutsi. Of course, abasajja ba Kagame be bamutta. Kubanga yabamanya n'aboogerako nga political activists mu Tanzania. And I believe his statement carries a lot of weight. Bwe kityo baganda bange, my take, sir, is let us not so much dwell on what has happened, but let us concentrate on what we are going to do to save our country from these murderers, because they are going to murder many of us. Thank you very much, Senior. Now, before going into or to next question, let us have a look at this video of Isma OLAXESS. Ladies and gentlemen. Kalito omuntu aliba musiramu eyo intelligence naffe tugiganye kuluno tugiganye CMY General Abe Kandiwo tugiganye gendo bakwata osibe mubatte mwe mulimanya nenga ebyo bi investigation byamwe tubiganye mubikozesa ttima mubikozesa butagala busiramu mubikozesa omutima gonna nenga ate abasiramu bali just 1%. Olunaku lumunja kugamba wallahi ng'omusiramu ngambe nsaba omuntu wa bomu mugaye toyingira ku parliament nedda yingira mu wino olyoka ogite kuba mutuleetedde okugamba yoke kasita mututaddemu eyo position ti abasiramu be batemu katuwagire lumu omutemu kuba yayinza otukuuma kati nammwe mutta abasiramu n'ababomu bomu bwekuba tesosola oba wano waliwo omusiramu ba tewali kati omusiramu ye victim in the middle bamutte emabega bamutta ne maaso kati omusiramu akole ki ng'oli mutabuliki kitegeere n'ensi tekwagalangako kyova olaba mmwe mujjula mu misango ng'oli musiramu toddamu genda mu Kampala gwe bagenda okukwata bagezese ng'oli musiramu kitegeere eno gavumenti terina kyekuyinako ku mutima kabenze Isma agirwanirira nze nkimanyi nti wanudde enedde anytime bagenda kunkwata nze Isma siinamu nakantu kendyawo mbuno ki nkimanyi anytime enedde eno bennyini bagenda kunkwata nga bakozesa nti kubanga ndi musiraamu naye njagala okuddamu nze Isma ndi mutabuliki wallahi billahi tallahi siriyekwekerera ddiini ya busiraamu siriva mu butabuliki no matter what. Ne wendaba omutabuliki nga yakubya abantu bomu siriva mu butabuliki kati mwabe ennugu simanyi naye lunaku lumunja kusaba Mukama Katonda ngambe sinsife abatemu omwobbo muyingirira ddala na mirembe kasitulo ku Sande obamalemu emba buvinyo bwonna bubuuke mu bbanga ne bulevulandi bwabwe nja kusaba ngambe terrorist yingira mu church anti fe batemu katugikube church omulundi ogwo batusibe kigwe ensi nebeera nga buli ssaawa omusiraamu ye mutemu ebyo bi investigation byammwe tubiganye enanga muwala n'abasiraamu enanga mwenna abakulembera polisi muwala n'obusiraamu mubukozesa Museveni abalowooze nti nomunoonyereza nnyo muyina mpalana ku busiraamu tayinza kubanga eyatta Katumba ye budala tayinza kubanga ye Isma
eyakuba Kaweesa ye Budala ye Isma yatta abasiraamu ye Budala ye Isma eyatta buli batta sia kabulengane bi investigation General Abeka ndi wa CM ayinkubuli oli mukwano gwange bi investigation byo tubiganya CID muri bakwano bange naye ku dili bi investigation ya mutubiganye mugende mubatte mutababwerere buli muntu akimanyi mulondola basiraamu naye nsaba ba terrorist olunaku lumu o terrorist ng'ompulira nsaba olunaku lumu oyingire mu church ogikube Reverend abuke mu banga ensigo zigende ku ceiling mulyoke mutegeere nti naffe twekyawo ate tuli bantu mulekerawo omutima omubi tubabaddemu ebbanga muwasiza bannyinaffe naye ne musigala nga buli ssaawa muwala n'obusiraamu ng'ate tuli bantu batono nnyo muli bantu babi nnyo ku mitima muli bantu babi nnyo police CMY CID muwayiriza temutulaganga ku bukakafu bulaga nti abasiraamu be batemu muyina bubeezi nnugu naye olunaku lumu omusiraamu ali ekyawa n'ayingirira ddala ku kitongole kyammwe kwennyini abakuba bbomu ne muvulula temuza bbomu mwebasosola mutunyiza n'otunyiza ne mutumalako emirembe njagala olunaku lumu owa bbomu onkubira abasirikale muyina nnyo ennuku ku mitima nga tubakoledde nga tubasaavinze kike mutuwadde mwene ensi wali olabyeko omusiraamu nga prime minister wali olabyeko omusiraamu nga prime minister wali olabyeko omusiraamu nga mukulu emmengo njagala owa bbomu lumu agenda akube nga muli mu kabakazirwani akube bbomu mwenna museetere ku ttaka gasiya ne mumalako abasiraamu emirembe. Ebigambo ebyo Isma kati omugenzi yabyogera oluvannyuma lw'okukwata abayisiraamu abayitirivu omuli ne gwe batta ndowooza bamuttira awo mu bitundu by'e Nabbingo Kyengera gwe baasanga mu nnyumba ne bamuyita n'afulumayo bulungi ne bamuteeka ku mpingo ne bamukuba ebyasi. Kyava ku bbomu ezaatulikira mu kibuga Kampala omwali eyali opposite CPS n'endala eyali ku Parliament Avenue. Kati bwe baayoola abasiraamu abo Isma yavaayo n'akola statement yeeyo. Nze ndowooza njagala kunenya ne sekunenya Muhammad Nsereko eyajja omwami ono e Sweden. Amazima tukkirize tugaane Nsereko guno gugenda kusinga olubeerera kubanga combination kubono ye Isma bwati bwe yali nga ali e Sweden era ezo speeches ze yakolanga ku mikutu gino oyo omwana alina ne baganda be abali mu kkomera nga bamazeeyo emyaka n'emyaka abayisiraamu nga baasibwa ku bbomu ezaatulikira e Rugogo mu 2010. Kakati okukwata combination ey'omusiraamu omutabbuliki ogireete nti omuntu oyo agenda kukolera Museveni. Really? Nsereko Museveni nabagamba ekintu kimu ekimuwalanya abasiraamu kwe kuba nti yakozesa buyisiraamu okutuukiriza kye yali ayagala ekyokuwamba eggwanga Uganda. Emundu Museveni ze yakozesa okujjako Obote tezaamuweebwa Vatican nedda tezaamuweebwa Canterbury wano no yazijja Libya ewa Muammar eri Gaddafi nga yeetumye Kasimu
nga yeekuuse ne ku ttaka swigida n'agifuna. Now bwe babanga abasiraamu be baamutwala okufuna ebyokulwanyisa, njagala mutunire mu mawanga gatuliraanye mu Africa oba kale ffe mu East Africa, Sudaani zombi bw'ozigerageranya ku Kenya ne Tanzania, Museveni ani gwe yeeraliikirira okuyamba omuntu ayinza omulwanyisa? Sudaani. Kitegeeza baani abasobola okugyayo ebyokulwanyisa? Bayisiraamu. N'olw'ensonga eyo Museveni bwe baba abayisiraamu be baamukwata ne bamutwala ewa Gaddafi Moreover nga Baganda ne balekawo Kayiira gwe baali basoose okutwalayo ne bamuteekako n'ekyokuba nti yatta abasiraamu, naye ng'ate bo baali bakimanyi nti si yali akikola. Nkakasa abasinga balamu. Era bwe tuzze tubabuulira history wano, tuzze tubabagamba. So Museveni tasobola kuleka muyisiraamu mu Uganda kubeera ng'alina n'ekiseera kyonna ekirowooza okujjako ng'okkiriza okukola naye. Kati bw'okkiriza okukola naye olina okuba omusiru asingayo n'osirika. Naye gwe bw'ojja okukola naye enkeera n'ogamba ebyo, Museveni tajja kukkiriza. No. Njagala mutunuulire. Museveni buli muyisiraamu agezezzaako okumumunya okusituka mwayogere. Muhammad Kirumira, boom. Jakana Sulaimani Nadduli, boom. Kati Isma. Omwana ono eyamukwata n'amujja Sweden n'amutwala mbu agenda kukola na Museveni ng'atoredde yali alaba pozishoni y'omwana ono. Nze ndowooza ye yamuviirako olumbe lwa Muse. Simanyi kyoyongerako awo Gerard ku bigambo ebyo nga tunagenda mu kibuuzo kyakubiri mu bufunze. Is this a cool issue about Okuda? Because before Ngatana agenda, yayogera ebintu bingi nnyo, and to a point, Muhammad Nsereko was sent because waliwo oba yali ku tour ng'agenda alambula simanyi ba studenti Uganda abali across Europe kulaba if they are doing great, government ebayambe etya. I don't know how he was going to do that. Nenga, in the process, he was kind of recruiting people like Isma, because yali kumuliro awo like nga wande bigambo. Namugamba gwe jangu tugenda kusonyiwa era omukulu akoze eki akulize, n'agamba okakasa, because the story ndijukira. Musajja wattu n'agenda ne basooka bamuleka, afune confidence, they won't do anything to me. So nenga tebeerabidde, these people they would never forget. Bagamba gundi ono olunaku lujja kutuuka naye katusooke tumuleke yetaayaye, akole buli kyakola. By the time he will forget, that's when they will do what? Do their revenge. I think revenge yaabwe mugimanyi, So on the other thing, waliwo issue gyayogeddeko ku y'abasiraamu. Simanyi poliisi yakola ripooti, ennanga bakola ripooti bennanga si be bagikola. It's order from above. Kati Abannayuganda bwe banaatuula awo ne bagamba poliisi mbu yakoze ripooti bali basoma busomi kyebabagambye. There is no like investigation, going ahead. Kyekiri kye nakugambye, government webanga is in charge, buli kimu eba ekimanyi how to waberawo like a scenario, something has happened, babera ne how to react to a situation. Kanzire ku katono nnyo ku his murder. If that murder was done by some external person, gwe batamanyi,
era mwandirabe nga bawamba abantu awo kozi bandibadde mu panic mode naye omusajja bamuse. There is no panic at all. Ojjukira ebiro ebiseera bajje ne babakuba amasasi simanyi eki ne bawamba ne bayoola naye this time actually his murder has shocked the nation, even the diaspora, but there is no reaction. You know, the only reaction generally waliwo omukyala simanyi wa State House akola ku simanyi oba public relations simanyi yagenze n'awaayo ki akabaasa nagambe this is what we can offer, and I think that's how they want to close the case. And to me, if I see something like that, no reaction, there is no open, it's like they want to get rid of it. Naye social media, people are like, tuchakungubaga, up to now. And the other thing, what I've realized, okufakwe kugasa abantu. Somehow, cause now, buli blogger, either wakolera government, watakolera government, walogwe nawulidde mbwayingira sawa mwenda ez'emisana. Omutegedde junior yayingira sawa mwenda ez'emisana nga nkoko n'okusinga koze enkoko egenda 12 yagamba mwenda mba nnyingidde ntandika okufulu. Kati his death has shocked everyone to a point people are like kati they're even confused. Ani addako ate n'ekirala waliwo blogger ali Istanbul yasomye list ani addako so kati waliwo ne list to a point people are just panicking. Kuraki nze nsose ku list, kuraki sinze nsembe eno wansi waliwo ne list egenda mu maaso kozi onagamba gundi ono yaddako onagamba ono ndooza yaddako kozi there is so much going on if you follow properly to a point where it's kind of interesting, but it's also uniting people and showing people the power of media, the power of having an independent media. Actually, most of the people, including me, most of the information katetufuna is not through simanyi NBSC, simanyi whatever, because all those people, before they publish a story, by not you gain out through to make sure people are not what over like to make sure people are programmed to whatever agenda they want to be, so that people kati abantu bagenda to independent sources, for example nga UNN, to get information of what is really going on, so that's why mbagamba banange supporting every independent media company, not just UNN, but as long as omuntu nga ali ku nsonga. For those who have been on UNN, mumanyi okusumika ensonga ne mujja ku conclusion sinti gundi yayogedde without any research, no there is no source. So the other thing, waliwo he even talked about yagamba wadde nkolera bano abantu naye tebanjagala kati muli neŋŋamba why are you kuraki weewaayo ng'okimanyi bagenda kutta. That's where I was kind of like getting confused with what he was saying. Agamba gundi muwagira naye nkimanyi agenda kunzita. So like nensonga, one of the thing is abantu balemeddwa okutengerera, kati olaba omuntu nga yeefuula awagira government naye yennyini omuntu nga awagira government yadda ku line n'agamba bannange I need security, nakubidde mukulu gundi yaganye okumpa abakuumi, kati nange kati ninganga asigadde ku lwange. Instead of saying all that, just weeweeyo ogamba from today
I'm on this side. N'ebino ebintu by'okubeera nga you on this side bw'olaba ng'ebintu birungi ate bwe biba nga bibi ate noddeero. That's the biggest problem, and that's why many people in Uganda are very confused. Bagamba kati ate ono tumwagira oba tetumwagira. It's the same thing that happened to Isma. If Isma stayed on one point from the day he started to blow out, he would have been one of the biggest blogger or whatever independent investigator, private investigator, let me say, because he was like a private investigator in Uganda, and he would have been a very big pillar to a revolution, something like that. So okay, senior kikyoyogera ku bigambo ebyo omukulu olina ekibuuzo kyewanda mu katambi. Olina ekibuuzo kyewabuuzizza n'ogamba nti omusajja ono okuwala n'abasiraamu bw'atyo kiki? Ate nga obusiraamu bwe yayitamu okutuuka kati ku kyatuuseeko. Njagala okubajjukiza nti muganda waffe Brother Malik yakola kyonna ekisoboka okututangaaza ku fundamental nature y'egyo bayita omutuusi. Omutuusi tasiima. Singa yali asiima, Uganda yaffe tiyandagikoze kati kyagikola. Ekyo kiri very clear. Ekirala, omutuusi tasiima kubanga bwekiba nga bwe tukimanyi nti yayita mu kwekweka mu busiraamu ne yeepaatiikako amannya ag'obusiraamu, ne muganda we ne yeepaatiikako amannya ag'obusiraamu, ne bagenda ewa Kadafi. Ng'ani yabatuusaayo baali basiraamu ate nga baganda. Neimule Amini Mutyaba eyaliko ambasada wa Uganda Libya mu mirembe gya Idi Amini, n'omulala Badru Kateregga. Abo beba key people abatuusa Museveni ewa Kadafi. Bonna basiraamu ate bonna baganda. Naye tunuulira Museveni kyakoze abasiraamu. Yakitandika ng'olutalo olw'okuggyako Idi Amin lugenda mu maaso, n'atugumbula abasiraamu bonna abaali mu mbalala byasobola okutuukako. N'atakoma okwo, bwe yakwata obuyinza, abasiraamu be babadde tageti ye. Era ne ku ssaawa ya leero we twogerera, buli lwe wabaddewo mada, bo abantu be Abanyarwanda gye bakoze nga bagenda balumba abasiraamu abali mu muzigiti nti bano be basse. Ne juuzi ndowooza 2-3 or 4 days ago bazinzeeko ennyumba y'abantu era amannya poliisi ge yatusomedde gonna masiraamu nti babadde bakola bwebbomu okugenda okutabangula Kampala. Ebyobulimba olaba, naye bo ababe nakana akawera mu maaso g'abantu nti we shall kill for the president, abo bo tebakwatwako. Naye abaffe singa yabadde Muganda oba Musogo oba Mugishu n'ayimira n'aga nti we shall kill to get rid of Banyarwanda, tetwandirabye na ntungiri gye bagitadde. Ekikulaga nti abantu bano tibategeera, abantu bano batemu. Kaakati obuzibu bwe tulina mu butategeera bwe tulina be bantu nga Mohamed Nsereko. Oli mu Uganda, oli memba wa kipaliyamenti, naye olw'okuba bakuwadde emaali n'otunda basiraamu banno. Kubanga Nsereko tayinza kuŋŋamba kaakati ku ssaawa ya leero nti tamanyi buzibu bwa Uganda bwe safaringa at the hands of these batuusi, ate ng'ali munda. Kaakati bwe tuba tunoonya abantu ab'okuvunaana omusango oba ab'okukuba amafunfugu, Nsereko ateekwa kubeera omu ku abo abasookerwako. Alyoka addeyo nnyina amunyiga ebinyirikisi.
kwegamba tulina obuzibu omulugube gw'okwagala okulya n'amatiibwa ne tutandika okuzannya oba nga abamu bwe bagamba okuzina amazina g'enkima. Kati nga muganda waffe ono Isma amannya ge yayogedde n'abo abali mu kabiina ako aka Nuupu, ensimbi ezo z'ayogerako ziva ludda wa? Twakimanya dda nti Museveni abapikamu miliyoni na miliyoni. Ekyo tukimanyi. Tukimanyi nti babadde big drug dealers mu Uganda. Naye eyo yenzimba y'eggwanga nga mubeera ba drug dealers. Eyo yenzimba y'eggwanga nga muli mu kubuzabuza bantu na kulimba. Ne muzimba buli kimu ku bulimba obw'enkukunala. Ate n'abamu bagenda ne balowooza nti bali simaati. Naye ate nga ssebo tebali simaati. Wabula batulaga obusiru bwabwe. Nze nzijukira ssebo mwami Kimbugwe nga nkyali mwana muto. Nagenda ne pampalika n'envuga eggaali ya kitange nga tagimpadde. Naye ne ngenda nkola oba kiki era omusango tegumanya nnyumba mbi. Akagulu kano k'osambirako kagenda okutuka. Kaakati naabitebya ntya. Naye olw'okuba nali so simaati, nze tondabira wano nali so simaati, ne ngenda nnoonya amapeera g'omukapa ne ngateekako. Ne gikomyawo awaka nga ngitaddeko amapeera amasanda g'omukapa. Taata bwe yagenda okukwata ku ggaali akantu ne kalunduka ne kagwa eri, yagenda okukebera nga nakawemmeteseeko amasanda g'omukapa. Yakubanze kibooko. Naye nze nali ndowooza ndi simaati. Nabano kati bwe bali bo balowooza nti bali simaati. Naye ffe ebintu tubiraba nti wa just bloody stupid. Kuba ati bo balowooza nti bali simaati. Ne batulimbalimba ba exile bangulidde emmotoka ne badda mu kudu. Tosobola kuzimba ggwanga ku bulimba, buyaaye, bubbi, butemu. Era kino kigenda for Yoweri Museveni n'egganga ye. Ne bwe munatta mutya, ate abantu mujja kuba making even harder. Ate one of these days ebintu bwe bineekyukira ne bibakyukira bwe biti, kijja kuwa abantu abo impetus ey'okubakolako kye batandibakozeeko. Wano twalaba change of regimes. Idi Amin bwe yagenda naye bannanga abantu bakyukira abanubbi ne bagamba tubasaleesale. No. Obote bwe yagenda abantu bakyukira abalango baabakyoli tubasaleesale. No. Naye mmwe ebikolobero bye mukola ku ssaawa ya leero neeyandibaddiddemu ajja gamba oba mmwe mutya mumpe ejjambiya. Kwegamba mukoze ekikolimo ne mukyeteekako n'abaana bammwe n'abazzukulu. Nze nalyeko Namibia some years ago. Ne ndaba nga badipootinga Abanyarwanda abatuusi bali bana. Naye ne weebuuza kiki ekyabaleeterako okubeera deported from Namibia. It's so far away country. Kubanga buli muntu atuuse ku kutamiira obugwagwa bwammwe n'obutemu bwammwe. Tewali bwe babaagala. Mpozi munaanoonyaayo ka Island mu Indian Ocean oba Pacific. Mugende mwekwekeeyo mwekka. Naye okutemula abantu tekigenda kubawonya ekikolimo kye mwetaddeko. Ate n'okuzirowinga yini ku bantu ne mugamba nti abasiraamu tujja kubattanga. Buli lwabaddewo akantu nga mugenda mulumba abasiraamu. Ekyo nakyo tekigenda kubaliisa. Kubanga newankubadde abasiraamu minority mu Uganda, naye ffe abatali basiraamu tetulina bukyayi eri basiraamu. As a matter of fact, njijukira bwe nali nkola ripooti yange ku ky'obutemu Museveni bwakoze ku basiraamu, eyawolereza abasiraamu embalala yali mu Katoliki. Naye ne bagezaako okubirinnyirira era empaaba ye ne bagifootoola. Kale nno
Museveni yeekweka mu busiraamu ne muganda we ne bagenda ewa Kadafi ne bafuna emmundu kati bakomyewo bazifunye ate bazze ku basiraamu batugumbula. Kaakati abantu ggwe nga Mohamed Nsereko ne basiraamu bannaabalala abakyakwebera mu nkutu za Yoweri Museveni mulina omusango. Era eno ye time okwenenya mukole abawutaane ng'obudde tebunnaziba. Yekyo ssebo. Tweyanze nnyo, tweyanzege Senior Remigius. Semambo alina kabadde ayagala okuyisaawo. Gerard. N'ekirala waliwo bw'olaba bw'okola like comparison basiraamu ate nga baganda, you know, that's where the confusion is. It's not like any Muslim. It's like I know Kubera from a certain demography in order to fit the description. Because abasiraamu bangi naye gana amanya gonna bw'ogagatta 99% baganda. You see where I'm coming from, you know. The other thing is kuraki abakulira abasiraamu teboogera, you know, because mu nsi endala tulaba a certain group webeera ng'eri attacked, ababakulira wabeera obanga oba whatever leader or whatever capacity mwabeera avaayo n'ayogera abantu baabwe n'agamba abantu baffe nga mututta, you know. Kati olaba kangambe mu nsi kangambe oba in US oba Europe, if somebody attacks like a Jewish, era abarabbi bavaayo ne boogera naga abantu baffe lwaki mututta oba in case something happens. Naye mu Uganda if something of a sort happens, sirabangayo oba sheeki yenna ng'avaayo ng'ayogera oba nga avumirira, era bonna kye, you know. That's where I'm like kuraki bano aba leader tebavaayo ne boogera abakulira a certain group, you know. That is my concern, you know. Awo muganda wange sijja blame eyo njikkiriza Gerard gy'ayogedde, naye saagala tukitwale nti ba leaders b'abasiraamu be beesuuliddeyo gwa naggamba. Bw'obanga oyagala kutunuulira religious leaders bonna, abeere mu katoliki, abeere mu protestant, abeere mu siraamu, bonna balagajjalidde endiga zaabwe. Kubanga abantu abatugumbuddwa mu byalo byaffe, abantu abasendeddwa obuyumba bwabwe mu byalo byaffe, y'omu ku ba parish members ba parish y'ogwe nga Faza oba reverend w'aba protestant. Suffering eyo eri spread all over. Naye wabawuliddeyo nga boogera okujjako Bishop Ondama ow'eggulu ye yaleekaanako mu kiseera kiri ekyokutta abakyoli. Naye bano bonna abaffe bumye, babeere bakatoliki babeere ba protestant, olw'okuba oba pajero zino z'abawanga balinnye bafunye enkuufiira ennene simanyi, naye bonna batuliddemu olukwe. Era nze benjogera nabo abamu bakimanyi ne bakoteka emitwe. Naye nga tuli bubi nnyo mu Uganda, ba religious leaders, ba political characters abo abali mu kipalamenti kya Kako, bonna balina emikono mu suffering ya Uganda. By their silence, oba kye tuyita the sin of omission, they have not taken their stand responsibly when the people are suffering. And that's a crime.
mpozi n'ekirala mulangira olaba every time weberayo something like tribalism Gashumba avaayo mangu n'akubawo ka meeting awo mangu abantu be ne bajja ne boogera ng'engeri gye babataagala baleetamu enjawukana. Every time there is something like that avaayo n'ayogerera abantu baabwe, you know. You know, that's the difference. Era weegendereze nnyo if there is something like tribalism nga bakuba nga media yazze dda buli kimu kiseetinze ne beeyogera nga bali ba victim. Kizibu nnyo ku laba omuntu ayinza okuvaayo naddala ku bayisiraamu nga ate n'abakuumi baalina ate Museveni oba gavumenti ye ebamuwa n'emmundu gy'alina mu kiwato pisto nga Museveni yagimuwa. Kati awo omuntu ng'oyo tasobola kuvaayo kondeminga bintu biri against bayisiraamu. And weebuuze amala obbawo emmundu ezo n'abawa abakuumi ate era ne babatta. Isma abadde mugumu ng'akimanyi nti gavumenti yetta. Bwebanga yetta ate ye nga gy'akolera tejja kumutta, naye yeerabira job description ye nti bano abantu bwe bakugula oba defending olina okuddira. Omanyi nabagamba obwongo bulina parts bbiri, eya left n'eya right. Kati okubalansinga zombi zirina okuba nga zikola. Then bw'osalawo okukwata side emu erina okubeera paralyzed. Kati kibeera mu job description yo nti yo right side of your brain erina okubeera paralyzed. Oba babawa ddagala oba ekibadde kiganye kuwona omwana ne bagaa nti nedda, linda kono omwana eddoboozi lyalina lisobola okukunga bannayuganda. Kubanga Isma mazima mu Uganda yabadde opposition. Mwenna abali wano mujja kunjulira ebintu byabadde ayogera n'aba opposition babadde badda ne babiwulira bagati mulowooza singa abantu ba opposition bonna babadde boogeranga Isma ono, singa bannayuganda babadde kyekimu. Kubanga amazima Isma abadde akoze kyabadde akola kibadde good to the opposition than oba kibadde bad to NRM than kibadde good oba kyabadde akola to NRM kibadde bad than good. Kati bw'ogattako kiri nti Museveni akimanyi nti omuyisiraamu yekka yali asobodde okuyingiza okufuna ebyokulwanyisa ebikyusa gavumenti. Tasobola kukkiriza muyisiraamu kuzimba political platform eyiye ng'ate agizimbira mu kibiina kye. Ekyo Museveni nabagamba kye yakola, yazimba political career ye ng'akozesa bibiina byennyini ebyabanga mu gavumenti. Simanyi okiraba. Kati bw'alaba gwe wenna ayagala okukola ekintu kye kimu kye mbawagambye ku kirumira, aba alaba nga ogenda kuwininga souls z'ab'omu kibiina kye, ate already ng'olina n'opposition eri awo nagalaale. Kati oba olina okumukuba. Kirumira yali mu poliisi naye ng'abantu ensi yonna bamwagala era bamutumye na mwoyo gwa ggwanga. Look at Jakana nga NRM era akyogera nga naye alaba Museveni nti ono Jakana kati asinzidde ayimiridde mu NRM ali mu kufuna obuganza ate mu opposition.
ng'alaba era kyangu nnyo okuzimba political career mu bwangu oba platform ye Isma naye kyabaddeko awo omutuusi tasobola kukuleka ne bw'oba ofa. So ladies and gentlemen, let's have this video before going into our next question. Twabagaye tujja kutabika ennimi kubanga twagala ne bannaffe abalala bambi ate abatamanyi Luganda oba batawulira Luganda okubanga bawulira. So let's have a look at this video, then we come back with analysis about it. Oyogera otya era nze ndi mukutya naye ate ndi musiraamu mutabuliki kula oba nfa nfe nga naye njogedde nze ndi mutabuliki kulo mu amasimu gatandise okuva jjo enakoze vidiyo wegendereze era simanyi era nja mmaliriza nga kitata nkimanyi nja mmaliriza nga kirumira nkimanyi nja mmaliriza nga abiriga ensere eritegeera twabawaana muli bakuwaana buli wobalaba n'owaana n'ogwa wansi ne bayitawo mu mpenkoni ne bagenda ng'obudde buvuga bakuwaana. Kino nkubuulira mwana Adamu bali bakuwaana bw'otabawaana ate ng'obawaana omaliriza era oli bubi. Abaana babakolera akibakata afiira mu nnyumba fulufiga ne mulaba yeekyawa mwana ngenda buli ku TV ne mbakiikirira amafuta gange. Wallahi billahi tallahi tebampangayo ku mafuta nkozesa gange. Omulimu gwabwe kusuubiza jangu enkya jangu luli genda jjo genda luli twale ebbaluwa kkirira ayambuka mbakoledde. Wallahi billahi tallahi abantu babakyawa ge mazima mu bantu mu abantu babakyawa. Nkubuulira nze ndi mutabuliki oba tompalekayo ofundanga n'obutampa atampadde asinga ntambuza jangu jjo genda jjo ikkirira enkya jangu luli olekangayo oba onzita nzita oba munzita era n'abiriga yafa wekitiwo kiri munsimanyi bansibi abantu lumiima mawuggwe gyali ojja kwewagana ebiti. Look what that poor soul. Now, to you, Gerard, what does this incident reveal about the current state of democracy and the freedom of expression in Uganda? According to my analysis, he looks heartbroken. He was promised. We don't know what he was being promised. But over a period of time, he started to become hopeless. You know, when you don't have hope, you become hopeless. So he reached to a point where he doesn't even care because he to a point where he has nothing to lose. You know, if a man cries, I think he cried. If a man almost cries on TV, a strong man like him, just to know he cannot hold the tears anymore. And the only thing that can at least set him free is to speak out, at least to let it out, you know, in order to have, maybe to calm down. But he was going through so much pain, so much was promised, and he didn't get anything. And on top of that, I think the people, whoever people he was working for, they started to undermine him. That's why he brings because I'm a tabligh. That's why, you know. Maybe they even told him face to face, hey, we cannot do this because you're not one of us. So he reached to a point whereby he knew whether he still fights for the government or not. He can never change their mind, you know.
a killer is a killer. A killer cannot wake up tomorrow and become, you know, like mostly them. They cannot wake up tomorrow and they become saved. These people have reached to a point where even Jesus Christ cannot cannot save them compared to what sin they have done. Because for sure, like at least they should have at least put him in jail. People will be okay, maybe, you know, but not even that. They did the most brutal punishment. You see, even in some countries, when you know, like if you follow well, like in America, when these people who do school shootings, when they get captured, they still go through the justice system. Even though they killed maybe 50 people, they still go through the justice system, you know. And even though the judge sentenced them to death, you know, they still go through a good death. They ask, what food do you want to eat? They kill them well, you know. Name Uganda. If you watch the clip, the way he was murdered, I'm even thinking the person who murdered him had something personal. That was very, very personal, you know. The way he was killed, even though there was an ambulance there, he could not survive. Even though they killed him in front of Mulago, he could not survive. That, even the way they killed him, I think that's even the most like the most inhumane thing that has ever happened to Uganda. The generals whom they have killed, at least they, you know, a little bit. But for him, it was too much, to a point where people question, what did he do wrong, you know, to deserve this? He was killed like a general, not a civilian. That's why I knew he had so much power, because they really wanted to eliminate him before. And to a point, I think if Isma was maybe sent to jail like the way they sent the Segrinjas, I think even he would have been more popular, you know. So in order to avoid all that, they were like, let's eliminate this guy before he does something next. Because if Isma had the chance to leave the country, if he left the country, he would be unstoppable, because he was going to utter everything. That's what people cannot, you know, think about. If this guy had a chance to leave the country, I remember Prince, we talked about In this. fact, he was If coming here. yeah. I don't know when, but what I heard, that the Purple Party guys, the NBS guys, Douglas, was bringing here Purple Party, and remember he was the PRO of that event. Recently was in Dubai. So I think they thought that this guy can go to UK, but Natakomao, and is going to become problem. Imagine Kimbugwe ne Isma bonna babeere mu UK. That was their nightmare. That could be their nightmare, and babadde tebasobola kikkiriza. So I think that is a good point, Gerard, there. Yeah. So and also, in addition to, like, I think he was going through so much frustration, he became hopeless, you know. And I somehow think he was crying for help. That was like a cry for help. But because we are many people are used to, that is diversion, you know, something like that. But it's not just Isma. I can give you an example. This guy who he was always on live with a panga. The guy, I forgot his name. Tamale Mirundi. No. Waliwo mulala. He's now
he's now pleading for help because they're taking everything he owns. If I remember the name, I'll tell you the name. This other guy whom he said about, the one who was in police, you know, I forgot his name. When I remember the name, I'll tell you the name. So it's not just Majambere. him. Nefertiti na Majambere. Thank you, Nefertiti. Majambere, every time he's on live, he's crying. I'm like, what happened to my... But 2 years and ago, by the way, Majambere is now like, that is the situation Isma gye yalimu. Lwakuba nti tetulaba naye akaaba alaga signs kuba nalaba yawandikako n'ebbaluwa ng'asaba asylum to United States, naye simanyi gye byaggweera era naye tunaaba oba oli awo tuli awo boom nga bamubomodde kubanga naye agira reality ne clicking in n'abakuba togenda okulaba nga azzeeyo ate ebyo bye batayagala. Yeah, olaba abazungu, they are very smart. Once you start from one side, at least stick there. But if you're there, today you're here, tomorrow you're there, and they know everything, they know what you're doing. So for them, in order to prove to them, you need to work so hard. But if you stayed on one end, let me say, opposition, you're in opposition, then they can listen to your story. But today, you're this side. Your bodyguards are from the government. You're crying, they want to, your life is in danger. And the people whom you're saying you're complaining about are the ones giving you the car that you're driving, the driver or whatever, the security, or maybe even the house. And also you're on payroll, whatever payroll he was on. So I think he went to a point whereby no one can help him. He became, because once he was on top of, he was like on top of the he felt like he was in heaven because he was getting all this attention. Hey, today he is going to see this person, and he was the president of the bloggers, was it? He was the president of the bloggers whatever association, So all this, he thought one day to never flip. He was kind of like living like in a dream. He couldn't accept reality to a point where maybe he lacked somebody to guide him. And this is where the opposition comes in. These are the people you should be helping if you're really fighting, for Abantu Bawansi. So that's where I'm like, what is really the opposition of Uganda doing? Are they just there to justify there is democracy? Because where there is no opposition, there is no democracy. So are they just there to be puppets of the opposition? As this guy is still taking on more years, more and more years to come on. So that brings me to a point. I have no credibility for the opposition because these are the people you should really be helping. Yeah, that is my say about that. Okay, thank you very much. Senior Remedios, we know a lot of people in NRM who are in the same situation like this gentleman, because according to this video, you see him crying. A cry which Gerard called for help, that it was a cry for help. Even if Isma never said it, but all signs, it was written in the sky that the guy was in a deep internal pain, but he has nowhere to run. Because after that, he made this video before Senior
coming. I want you to have a look at this, ladies and gentlemen. To confirm what Gerard has just said, have a look at this video. Manya abantu bagambe tuli politics muve sina we muvaamu Museveni yampamba we muvaamu nga kitali abansiba mundeke nkole emirimu gy'omusajja alemye abantu okuva mu kinaana nze mba mwesimba mundeke kankolere Museveni aveeko mutabani we waalijja tuliraba. Ndowooza okirabye. Senior, tandikira. Sebo ogambye nti omusajja ono mu njogera ye kirabika nti n'amaziga gaali gayunguka. Si ye yekka, abantu bangi bayungusa amaziga ate abalala era bajja kukaaba. Lwaki ekintu kino bwe kityo bwe kiri? Eggwanga lyaffe liri mu katyabaga. Gerard ayogedde ku kigambo credibility, nyongerako n'ekigambo principles. Buli yenna abeere ggwe, abeere nze, abeere owa NRM, abeere owa NUP, abeere owaki, kasita ekigambo kye bayita principles okiwaluka ku lwazi n'obulwamu okugamba nti ndi muntu mukulu, ndi responsible, nina sense of responsibility, nina credibility, nina okulaga nti ne bwe mba nga nvuddewo abantu bananzijukirira ku ki. Kasita ebyo bikuggwamu n'olulunkanira ssente nga muganda waffe ono bw'agambye nti abasajja ne bakukozesa naye ne bakutambuzanga buli kadde, jangu enkya omukulu taliiwo, jangu luli, kwegamba ne bakuzannya akazannyo ngaako, otandika n'okwebuuza nti what am I worth? What do I stand for? Bwe nfa enkya nfa ku nsonga ki era abantu bange ng'omubwe yabuuza nti ddala ne famire yange ngiswazizza? Kubanga principles bwe zibula mu bantu bino bye tufuna, amaziga gabeerawo, ate kankubuulire oba oyagala oba toyagala, kuba ffenna tujja kufa one of these days. Naye naafa ntya singa nzitibwa credibility kigendese mu linnya lyange? Kuba muganda wange Kimbugwe naawe oli munnabuddu nga nze, nkakasa singa kati osanga omuntu n'omugamba gundi gwe oli mwana oba oli muzzukulu wa Francis Walugembe, ajja kukyegaana kuba tayagala kubeera associated na linnya vvundu ng'eri olw'ebintu ebikolobero Walugembe bye yakola mu Masaka. Abaaliwo mu bimanyi. Kaakati obuzibu bwe tulina kaakati nti abantu baffe baluuzinze sense of responsibility, baluuzinze value mu bulamu, ate ne balulunkanira quick gains nga zino eza ssente. Museveni bw'anampa miliyoni bwe ziti n'aŋŋamba nti kaakati gwe genda ovume ng'abo bonna bali mu diaspora, nze kasita nfunye ssente, nze kasita bampadde emmotoka, nze bankoledde n'embaga, banfunidde n'omukazi ow'okuwasa. Ebyekika ekyo kwegamba tutunze our souls for quick gains and we are paying a very big price. Thank you very much, Senior Remedius. Kakati sawa ya kuwulira
kuva eri mmwe tandika okuweereza obubaka bwo abakulu bano badde mangu tetujja kutwala bangi leero kubanga tuyina appointment endala ate olukiiko mwe tulaga olukulu ennyo so twagala kubaddukako mangu naye weereza mangu obubaka bwe ekibuuzo oba okuwabula oba okwongereza ku ebyo bye tuwogedde bwe tuva mu bubaka buno tujja butereevu ate tubiwulire oli ku UNN the Truth Command Center. No apologies to make. Katulide Kaira. Mr. Minister, Radio Katwe, as Charles had told us a minute ago, is quite strong in the country. And recently Radio Katwe has been talking about Andrew Lutukome Kaira having gone away back into the bush to fight the government. But we are very happy to see you here. Well, sure. Well, I'm here. Maybe I've just come back from the bush. It is really unfortunate that such a rumor could be started at this time when we are trying desperately to bring everybody together. Again, people who start such rumors have ill intentions. The fact is that we really came here, we took up the guns to fight, not to become presidents or to be in power. We took up the gun so that we could have stability and peace in this country. We took up the gun so that we could have stability and peace in this country. Today, that potential is just there vividly. In order to fight, you must have a cause, and that cause must be a national cause. Otherwise, if it is an individualistic cause, it will fail. You cannot get 2,000 people to rally behind you to fight for you just for your own personal needs. We have no intentions, I personally have no intention of engaging in that kind of useless and fascist exercise. UFM as an organization clearly was set up for just to bring about peace, not to become a government. And very soon we are going to hand over the Uganda Freedom Army to the president so that it could be integrated into a new Uganda army. Also, we are going, at one time, we are going to disband UFM because we have achieved what we, at one time, we are going to disband UFM because we have achieved what we fought for, and that was peace and stability. Dr. Andrew Takome Kaira was born on 30th January 1945 in a small town known as Nkokonjeru in the Buganda region. He is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country sent him to an early grave. He was a lawyer and professor and had many accomplishments since 1971, with many of his accolades attained from his education and political experiences, both nationally and internationally. Significant is his doctoral dissertation titled Condoism in Uganda, which has awarded him an internationally recognized terminology now used in criminology. He joined several political organizations, including Uganda Freedom Movement, UFM, which he was the leader, the Uganda National Liberation Front, UNLF, later joining the National Resistance Army, NRA, which had once been his organization's rival. Dr. Kaira is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country led to his premature death. He was just 46 years old when he was assassinated on 6th March 1987 during a dinner with his close friends and 3 female acquaintances. His killers have never been brought to justice.
The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, White House Music. Kimbugwe live, yatueleza no live. Tumuulila fe live, tumubela ko fe live. OLAXESS nange mbako live, kuchimbugwe live, antampa vibe. Njagala kubuusa kw'abantu takimanyi, Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi, yatubuusa bye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu, sako ne business agatamu, ye Kimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Bakulisayo nnyo yonna gye mbadde mukuwumulako kansubuleti kubayisiza bubi. Kakati kino kye kitundu kyaffe ekisembayo era nga twagala kubawuliza okuva gye muli kansubire mumaze okweteekateeka obulungi era muweereza obubaka. Kaseera kammwe kamasimu naye nga situnagagendamu wadde mukuba mugenda kutukwatiriramuko katono. Abali ku masimu mbalaba njagadde tujjewo kano nti oluvannyuma lwa bino byonna nga bibaddewo era nga Museveni bwe yakikola nti buli muntu yenna yamuteekako omuwendo oba buli bulamu bwa muntu yabussaako omuwendo ogw'obukadde 10 ndowooza kuva ddi ku baafa bbomu. Era yatuukiriza oluwalo lwe atya ng'asindika sente zino ze zimu nga Isma amaze okubanga attibwa. Kyennyamiza naye nga bwe kyabadde. Katubirabe. Yo teeka tetugenda kufa kubeerawo kyajja nga Katonda yakipima dda tojja kufiira ki booti. Yangamba kuleetere ku mabugo era gemba dendeese njja n'okulabako. Webali kwetika munange. Sente sike ekikulu naye okulaga nti ali wamu na famire. Webali nnyo. So ojja kuntuusizaayo obubaka buno gyali. Ojja basabira Mukama bagumye era ababeere naffe ffennange eggwanga mwana oyo atulumye nnyo luyale. Pulezidenti w'eggwanga abadde antumye okujja okukubagiza famire eno eya Isma Echuli eyatufuddeko mu kitalo nnyo eyatufuddeko ku ggwanga lino. Era nekimuluma nnyo okuntuma n'agamba genda okubagiza famire eyo nga State House Control era nenzija nendeeta amabugo gendeetedde omwami ono taata we era atulumye nnyo Isma ffenna ng'eggwanga naffe ne tujja okukwasa President n'antuba okukwasako famire eno mu bulumi obwo nendeeta amabugo ge mulabe ng'amuleetera era tugenda basabira ffenna ng'eggwanga tusabira famire eno Mukama agigumye agibeere mu bino ebiro byeyitamu. Soka kwebaza mama eyitisa obubaka n'atuuka wano amannya agange nze Haji Muhammad Kasajja okuweebwa omukisa okutwala obuvunaanyizibwa Pulezidenti bwakoze n'aba nga afuiridde wamu ne famire yange kubanga Isma abadde nga mutabani we n'aba nti afaayo okutwala obuvunaanyizibwa ajja tukubagize yanyoleddwa wamu naffe. Mwebaza nnyo kino kyakoze n'abanga asindise mubaka mulamba okujja okutuusa obubaka ankubagize. Ndi musanyufu era mwebaza nnyo tinsiimye nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala. Bw'abanga mpadde omukisa bingi by'oyinza okusaba kubanga tufuse ba Luganda. Omuntu wajja n'akukubagiza sitegeeza singa wabeerawo nga ngenda ntumira omuntu ng'ano nti obadde ogamba ki osobola okimubulya kubanga ekifo kibaaki kibanze n'oline nga sikikwadde eki. Isma muto bane muleke gamba that's my first born ana mwena yekyo ebadde muluma
kubanga nga we nabeerawo Isma najja ewange ayingira butereevu n'atwala n'akaaba taata siina mwala kyokka ngeza mugumya Isma beera mugumu oba oliawo Katonda ajja kusaasira ofune ki ate nange nemwebaza yali mugumu kubanga omugamba ekyo nga kyenoonya abeere mugumu aleme kufunamu ate wasiwa naye nga kibadde kimuluma ekyo kyo kibadde kimuluma muki Senior, I mean, is this the way or the right way government and the security agencies respond to such incident to prevent similar attacks in the future? Senior Images. Sebo, the answer is no. Naye ate ekibuuzo kyo nkyongerayo nti gwe ng'omusajja omuganda omuzadde, is that what you would appreciate? Nga bakuttidde omwana wo ali worth those 10 or 20 or even if it's 100 million. Kwegamba abantu baffe bawulunkose, tebakyalina sense of value, tebakyalina kalike mu Luswayiri tukiyita disturi, tebakyalina sense of culture, the humanity, the essence of civilization gye tusoma bakadde baffe gye baakuliramu, oba nandiga nti bakadde baffe Abafirika abaatandika civilization for the entire human race etuweddemu, tufuuse bisasalala. Kubanga okugamba nti nsiimye nnyo obubaka obuvudde w'omutemu Saabatemu, kubanga ekyandibadde kikolebwa kyandibadde kimu kyokka. Nyabo, thank you for coming, naye bizzeeyo si byetaaga. Njijukira bulungi Sebo, kantangaaze ku point eyo, njijukiza bulungi nnyo emyaka giyise nali ku TV wano ne ndaba nga bayintaviewinga omusajja Omuwarabu oba gwe twandiyise Palestinian nga yakulira mu kibuga Yerusaalemu ne bajjajjaabe mu baali nga Abayudaaya tebannaba kujja kuwamba kitundu ekyo. Naye olw'okuba baakimanya nti kakati nga bw'onaagamba nti omusajja ono Omuwarabu family ye ebadde ne ownership ya piece of land wali Namirembe oba okuliraana Kabaka Njagala, twagala tumugjewo naye tetujja kumukuba masasi. Ne bamugamba Sebote, kayiika kano k'otuddeko tugenda kuwa milioni 50. N'agamba nti nedda. Ne bagatuzongedde milioni 7. Twogerera no mu ddoola Sebo, si bikwangala bya siringi za Uganda. Nti nedda. Bwe tukuwa biliyoni n'agamba nayo sigitwala. Ne bamubuuza lwaki, ate nga mumulaba Lusense Lunkweyanga bwe mulaba muzeeyo bwe mulabi. Omanyi kye yabagamba? This piece of land has been our ancestral land for my great parents. Tewali price yonna gye muyinza kumpa eri worth the value we have as a family property. Era Abayisirayiri abaali bagezezzaako okumusendasenda aveewo by offering him money ne banyiga enkuggo ne bazizzaayo ng'omuzeeyi oyo abalemye. Twetaaga that kind of spirit mu bantu baffe. Singa n'abantu nga Muhammad Nsereko babadde balina a portion of that spirit, bandibadde batunda baganda baabwe. Singa abantu baffe balina that spirit, bandibadde tebakola bintu nga bamawu bye bakola. Singa abaganda baffe balina that kind of patriotism, bandibadde tebakubira Museveni mu ngalo.
singa baganda baffe balina that kind of spirit bandi badde tibakkiriza biwala byabwe kugenda kwebaka ne bamuhoozi nga bwe mpulira nti muwala wa munnaffe omu yalina MP awo from Lubaga mbu ye muganzi wa Kimuhoozi. Singa kwegamba we need that patriotism yetaliiwo mu Uganda. Sente zifuuse Katonda waffe. Bajja kuttira n'omwana wo nga bwe twawulira nti simanyi Salimu Sale ya financinga birthday party ya muzeeyi nga bamaze okuziika Jakana. Bwe tuba tulenya Abanyarwanda bano ate bannange naffe tweddeko twetunuleko tulabe obugwagwa obutufuŋŋamyeko mu bantu be tuyita abaffe. Mwawulira kino ekigwagwa kye baatugumbula ennaku ezo bwe kyali kyogera kisajja ekyo ndo yali mu kyoli era sinze na kumuyita musajja nkiyita kisajja bwe kyawaana Yoweri Museveni n'akiyisaamu n'akituusa ku bwa sipiika bwa parliament si bwe kyali ssebo naye waayita mmeka ne bakitugumbula. Ebyo bwe buzibu bwe tulina kaakati mu bantu baffe. Tunenya Abanyarwanda bano naye ate naffe bannange ngera bwe twogedde abakulembeze baffe ab'eddiini bali luddawa kubanga abantu be batugumbula be bamemba ba parishiyo be ba parishiyo members bewe boli supposed okusomesa enjiri sheeka abo be batugumbula kati nga juze bayodde ne bagamba musimanyi babakubyemu ne tia gas ng'omu yeewanise waggulu mu kalina oba mu attic babalanga obusa kuba basiraamu. Mulaba obuzibu bwe tulina society yonna etuvunzeeko. Bwe tujja wano muganda wange n'oyigiriza ne balyoka bakuwaana era bannanga omulangira Kimbugwe era otusomesezza nnyo oba mbasomesezza muyizeemu ki bye mbasomesezza kiruwa kye mukozeewo be tebalina. Tetuli wano ku entertaininga ate tetuli paid. Singa tubadde ba entertainer nga bannammwe ababayimbira kyalenga ne mubasuulayo olwabiri awo nandigambe kaleko tuvudere siringi nga ziizo naye tetunoonya ssente. What are you doing with the information and the knowledge you have acquired from this channel? Kubanga mujja tuterebo naffe tugende twenoonyeze kabisi twekubirenga kabisi buli lunaku kubanga ate tusobola okukikola. Kambuze Bannayuganda mumanyi criteria yonna ekozesebwa gavumenti ya Uganda okuwa abafudde naddala mu ngeri eyo kuba tulaba baddukira ab'ebijambiya ewaffe eyo yazireeta ku jjajjange gwe baatema ebijambiya ne tuzigaana naye abalala baazitwala ate n'abamu era tebaazifuna zaggweramu abo abantu babalina ozibawa. Naye mwali mwegendereza Bannayuganda nti buli Museveni muntu gw'olaba atoledde ssente yabaamuse oba temukifangako ekyo. Museveni gwe buli lwolaba nga atodde ssente awa amabugo kimanye nti oyo yamusse. Ate mmwe kye mutamanyi ku mabuga ago era nakigamba n'abeewaffe ne mbaga temukwata ku ssente ezo kubanga teri ssaala gye mugenda kuddayo kusabira jjajja oyo nga mukutte ku ssente ezo emutuukeko. Lwaki nammwe mugenda kuba kituntundu ku mutemu era Museveni aba agezaako kuteeka musaayi gw'oli mu ngalo zammwe sinnakindi ye kimuveeku. So kubanga wiki criteria kozesebwa zino sente Museveni atola zize oba za ggwanga kakati nno mukimanye era mukitegeera okuva ne leero.
kakati nno wano wenjagalira tugende mu masimu tuwulire ate oba oli awo bannaffe ki kye bagamba. Munnaffe abadde atukubira katusuubire oli stede twakugyeko naye kuba tusobole okugenda mu maaso. Halo Sebo. Yes, Sebo tukuwulira, genda mu maaso. Nange nsanyufe okubeera nti mbakwatiriza olwaleero okubeera ku ntandikwa okutuukira ddala ku nkomerero. Weewaawo. Simanyi oba mpalikika bulungi ndiramu kiyeguyegu. You were loud and clear. Ng'olabye nakyo. Kijja genda mpola. Njagala okusooka okutumira mukulu munnange Remedious Kintu nti weebale emirimu Ssebo. Ali wano akazana. Ne Gerald naawe ndudde okulaba wano okuwuliza. Naawe nsanyusa nnyo okulaba era mwebale omulimu na bino byonna bye mutubuulidde olwaleero. Sebo. Kakati munnange nze ogw'olwaleero si gwaleero leka. Ennaku zonna zino gundi oba nondoza waliwo akusatu ku nsonga eno ey'okufiirwa omwami oyo. Nze kyamukisa mu binti nali simumanyira naye simuwuliriza nali oba nawulirizangako kati nnyo oba nawulirako katono nnyo naye nali simuwulira kujja kakati zino zendabye ezi vidiyo zemutulazeeko ze ntandise okutegeera omusajja oyo abadde ani na biki byonna ebimufaako ne byabadde ayogera. Naye mu byonna mulaze ebyo mutuyigiriza era bemulaze ne bimuzze mulambulula nkizudde nti simanyi oba baganda bokka be basinze okwonooneka nga bagendera ku lugero luno olugaa nti ogw'okulya batuuka wammese kita. Kakati bwe ntunuulira nti abantu bangi bagudde mu kita bagenda ne bagwamu emmese egenda okugwa mu kita muli ebeerowooza ejja kuvaayo oba ewuliddemu akawoowo nega nti nja kugendayo muveeyo oluvannyuma lwa byonna neeremererwa okuvaayo. Ekirala abantu abaganda naddala kubanga kati bentunuulidde nti ffe tusinze okubeera victim ya Museveni. Abantu okubeera nti nno baagala okulya mu luzise ne mu lulime nga banyoomerera bagayirira abantu bano ababayingiza mu kintu ekyo babayita abasiru bo balowooza nti bagezi nnyo okusinga abantu bali oli omuntu amaze okupulaninga ekintu kye nga bwakyagala gwe ndowooza tojja mutuukira omuzanyireko ku bwongo omukole ki omuyiseewo kati oluvannyuma lw'okubeera nti nno kyeyakuleeterako kyeyali ayagala omukolere oganye okukituukiriza butereevu ojja kufuuka ekyo ogw'okulya gujja kusula muki mu ntata ddala. Kakati ekirala kyenjize mukulu Remedious kyayogedde era kyenjagala nange nkisimpekisiira nti ffe bwe tuteewenga value onaaba teweewadde value y'omulala gyajjukuwa era omulala gyajjukuwa value akugambe nti ojyamu zino. Ekirala kakati kyekintu kyentunuulidde nti omuzeeyi n'atunuulira nti avaluinze omwana we okusinga sente zimusingidde omwana we kyonna kituswaza kyansonyi nnyo ate nga si kyekisoose twakivumirirako wano ku ebyaggwa ku mugenzi Jakana Nadduli. Kale kitukoze bubi nnyo okubeera nti nno tweweebudde tweswaziza tulemye okubeera abasajja ng'abasajja bajjajjaffe bwe baalinga abasajja baalinga bagumu abasajja baalinga bamalirivu okujja okutuusa Buganda okutuusa awo we yayinoonekera nga tuyingiriddwa mu Bakakamega group awo emabega wali nga tolinawo oyinza kumenya bataka ba Buganda. Naye munnange kakati kyetuliko sikitegeera butegeezi sitegeerera ddala ki kyetuliko oba tuwadde tutya. Kakati bw'otunuulira nti nno bano ba Museveni bagenda okujja ne programu yaabwe so mukulu Remedious Kintu gwe watudraftingira akantu kenasooka okusoma wadde naye simanyi okusooka nti gwe wali okadraftinga kaali lwakitula Covenant ya 1990 something lwakitula basooka okugamba nti twavuwaza abantu bano tukole kyonna kyonna kisoboka ate nga bamaze okutegeera nti omuganda ku ssente omuganda alinga Yuda Iscariot ku ssente akola kyonna kyasobola okukola
nimubeera nga gwani era gwate ssebo omusajja yeebazizza n'agamba ne Museveni nti kati muganda we kati mukwano gwange muganda wange abadde agenda kukukamira mutuufu abadde Gandi amusuubiza n'omusuubiza nti ye bw'anaamusisinkana ajja mugamba byonna waliwo byayagala n'omugamba kati tekimuganda agenda awo n'awaayirizaayo basiraamu banne nga basatu ne battibwa kiri nyini banaye tuweebuuse nnyo wano tewalaba bwe baawa Museveni omutuba mu Bulange amangu n'embiro omuntu gwe mutamanyi avuddewo ali ati oba yatuwadde omutuba beezira kulaba ku siringi omunyarwanda waffe ebintu byonna ebyaliwo abantu abaganda abaalinga muguli ne bagaana okuwagira kayiira nga bali ku munyarwanda omutuusi gwe batamanyi kubanga abalaziraza obuntu bo baba basuubira nti they are going to use him nti tuli bagezi nnyo abeere omupakasi waabwe ne bawunzika nga be bafuusa abapakasi kaabakalange endege masiira bamuwulire ate n'ekirala kakati ye kyobalaba ng'atutta nnyo kubanga ye atya amanyi nti bano omanyi okimanyi nti nno olwana n'omunafu asobola okutta kubanga ye bwakwata jambi atemera ddala so nga gwebadde otwala kikondi bukonde omukubako obukubi yayinza okugjayo kisito kubanga yamanyira nti ogwo olina amaanyi era ojja mukolako ekintu yakola eddala kyonna ekyamaanyi kola nti yeetaasa yeewonye okakanaga ofiiriddemu ngeri ya luwa lukovvu oluluma okutta kasi bannange nze wenkomyawo naye nga mbeebaza bannange olw'okubeera abanyiikivu bannange okubeera nti temutusuuliridde tubeerawo n'osuubira noga nti kankomewo eka nja kusinganayo ka puroguramu nkawulirizeeko ntuleko nga ntegeera nga mukola analysis entuufu ne mutunula gamba bano bonna bagenda batuweereza waliwo abantu abaweereza bano balumbuye ono omusajja wa bayibuli abuulira simanyi bayibuli tebirina makulu tugamba babeeranga ba mesaya nti noba kale tulabye tulagula bo balagula kakati bwebaana aba balagule naye tebalina bwino naye fe tufuna bwino kati nga gwemutuleetedde wano nemutuleetera gundi zonna bu vidiyo bonna bwe tubadde tutalabangako n'olabedanga mutuufu abadde alina kufa bufi okujja kugamba nti kiki abadde alina kufa naye yennyini mu bigambo byo byonna ne gundi ezisembyeyo abadde alagula ngagamba nti saawa yonna ŋŋenda nga kitegeera kati abantu bendiko bantegedde ndi ku lutalo ndi eno kati nno bannange wetute abantu senga baba balina amatu ate ekibi ekiriwo nti abantu baffe tebaagala kumanya obatwalira mpeereza bu vidiyo buno seyalinga bu videos buno naye batono nnyo kati mutwiza ezo nnyingi nnyo tetusobole tasobola olikugamba nti yerekereze emitwalo oba 5 ateekeko awulirize tasobola kale munnange bwe buzibu obuliwo naye nze bannaye mbeebaza nti mwe temukoowa munywere naffe gyetuli tunywedde ate nekirala tubakakasa nti essaawa yonna ng'etuuse mukube bukubikadde nti muweereze fe kikapu tuyiiya tukitereka tukiteekaawo nga kiri rede ekyokulaba nga tetukola ki tetulemererwa nga tuli awo weewaawo kale bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala kale munaffe akakumira mpeera abankuumire naawe akukuume ssebo webali nnyo munaffe webalire ddala oyo nno abadde kitya muweesi munna UNN lukulwe era nga njagala kati ate tugende ku bannaffe abalala ate abatuweereza obubaka nga bwe mbagambye nti situjja kubawa bangi nnyo leero olw'ensonga eriyo ate wetuddukako kati so katulabe ate bannaffe abalala bano ekyuma kyagala ate kutukola ki ya rabbi okay
ekyuma kirabika kiteredde. Katulabe kye kigamba. Webale okuweereza mulangira program mwami Kisekulo ani nsonyiwa mwami Kintu mwami Kintu mukulu Semmambo obadde obuze bambi naye tusanyusa okukulaba naawe. Program kweri eri ku mwami Isma omugenzi Mukama akusasira ebyakusobako naye nga ffenna lyekkubo. Ebintu bya Isma bino okufa nze nange bitunuulira mu perspectives ndala birina ekifaananyi kye bindaga ebyange nze biraba bwe nti Isma ngenda kubitwala nnyo ku by'obufuzi abantu tuyige bonna ba bloggers gye muli oba mu abantu aboogera nawe nyine mulage bannaffe ffennyini nga bwogamba n'obulijjo nti ekkuba eriyingira awantu eyo lirimu tewali lifuluma erifulumayo oba oyingira ttaka. Ekyo mwami Isma kyamulema okulaba nti ekkuba erifuluma wano era ndoza ne audio ziraba ezimu bw'otunuulira nnyo video gy'osoose okuzannya mwami Prince video gy'osoose okuzannya omwami oyo agambye nti simanyi oba kano kandeka. Nzira ku by'obufuzi nze ngamba nti mu Uganda wano opposition kwaba otunuulira nnyo ebintu bya Isma bino nze mbyesigana nnyo ku eyeyita opposition whereby nti nabo bennyini bano batabani ba Museveni bonna bano Bakyagulanyi nabo bajja kutta kugamba tetulina waliwo ekintu kyendaba oba ekirina omuntu okunnyonnyola wano nti tetulina muntu gy'oddukira nti nze wano bannyambe oba wayita opposition oba gavumenti yennyini state bonna be bamu oba opposition bwakutta oba bwakulumbagana state n'ekimanya nti omwana waffe alumbye tebalina gye bagenda kudda tebalina gyogenda kutwala bibuuzo nti nyambibwe nedda tewali. Bano bonna abantu abasibwa mu makomera bano bazimya opposition bakimanyi nti bano balina ono alina okusibwa ono alina okuteebwa. So mu bimpimpi oba mu biwanvuwanvu kino nkyesigamizza nnyo ku video Prince yasoose okuzannya eya Equity Bank eyo Equity Bank ebintu ebyo Isma ono luli twali wano lulinze mbagamba nti Isma ekyamussa gaali kwogera amazima Isma ge yali ayogera yalina okugogera kubanga yabeerangaawo ng'alaba ebintu bye yalimu ng'akolokota abantu bano nga kajjera nga kayitamu ng'abakolokota naye ng'ate tulaba gamba nti ate ndi ku mulimu gya Museveni kwegamba ekintu kye baamuleeta okukola ng'oluusi awuguka n'akivaako koma ng'awulira muli kimuluma mu mutima gwe yagamba ate ekintu kino kye nalimu ate kakati ate nziramu nkibikkirire ate nkibaby sweeting ogenda okulaba bambi ng'awabye ng'abakolokose abakubye ogenda okulaba ate n'awukwa n'avaayo nadde eno saidi gye bamuleetera okukola. Kati mu mbeera bw'etyo nyinza obutakiteeka ku gavumenti obutakiteeka bonna be bamu kati akolokose katana nti yali sigintole wa ssente zino kati katana bwakutta oba bwakugulira ab'emundu ne bakutta olina nnyo gy'ogenda okuloopa oba olina ogundi justice najja kweri najja ku katana oyo
talina weegenda kuva waliwo Katana waliwo Museveni waliwo ono gundi ono bya waliwo Kyagulanyi waliwo ani omulenzi ono omuyaye amumitani ono sima sekretary general waliwo enjawulo bonna be bamu so musajja wattu ebintu byasoba mukama musasire byamusobako naffenna abali ero ffenna mu abakyali eyo bw'oba omanyi nti obadde okolokota tebakulimbanga nobagamba mutumira tukututte jangu tukusonyiwe bali tebasonyiwa ate tebeerabira tebasonyiwa ate tebeerabira. They don't forget and they don't forgive. Kati bw'ogenda omanyi nti nze zange balunzike bw'ogenda oba ogenze mwebali nnyo okuweza nze Mayembe. Webali nnyo webalire ddala mukulu Mayembe. Kale katuulire ate munaffe ono omulala y'eki kyagamba. Mulangira ssebo mwebala okuweereza mwenna nga muli ku pano oba nga mubeera ku pano. Senior Kintu, Gerard, Senior Gombia, Madam Liz, mwenna ttiimu ng'eya UNN mwebale okuweereza eggwanga lyammwe, mwebalire ddala era ekyo kye mukola ffe nga abalwanirira eggwanga lyaffe tukimanyi nti nno mujja kusasulwa. Okusookera ddala Mulangira, nina ekibuuzo lumu kye nabuuzaako Senior Kintu ku nsonga ekwatagana ne Dragon Nyanzi, omusajja eyakulembera okutta Kayiira. Nali mubuuziza ekibuuzo ekyo oba namubuuza ekibuuzo atutangaazeemu ebikwata ku Dragon Nyanzi, naye n'atusuubiza nti ajja tuleetera information eyo. Ensonga endala Mulangira, bwe tudda ku kutemulwa kwa Isma asobola okuba nga yatemuddwa sources ez'enjawulo, naye nze ng'omusajja omugezi okusookera ddala 50% Isma asuubirwa okuba nga yatemuddwa sayidi eya minisita eyatemuddwa Omujaasi. Lwaki? Kubanga bw'otunuulira we batidde Isma ziringanga eddakiika 12 okuva awo okutuuka mu maka ga minisita. Ate ekirala bwe mutunuulira ku byabadde Kololo nga mu kusabira oba mu kukungubagira minisita nga abaana be abaavuddeyo, mu baana abaavuddeyo mulimu Omujaasi. Ndowooza ffenna twamulabye. Abataamulabye musobola okuddayo ne mwetegereza vidiyo eyo. Omujaasi oyo singa weetegereza body language ye, kubanga mu Bujaasi omuntu n'ojja mu maaso aga pulezidenti bw'ayambadde ne gaalubindi eza bbulaaka, ekyo tekitera kulabikalabika. Omujaasi oyo ye yasse Isma era yamaze okumutta ne yeetambulira n'adda ne wali Mulumbe, n'addayo kungubagira kitaawe. So kale ensonga eyo nja kusaba mugitunuulire. N'eriiso eryenkaliriza. Ate bwe tudda ku nsonga y'Abasiraamu oba Museveni okutta Abasiraamu,
Museveni okusookera ddala yeeraliikirira abasiraamu. Lwaki? Mulangira okusinziira byonna byezosomesa okuviira ddala mu nsiko. Tujjukire bulungi nti nno yasookera ddala okuduumira amagye yali musiraamu gwe batta. Muhammad Seguya amanyi omutima gw'abasiraamu bwe baba nga basazeewo okukola ekintu, bwe kuba kulwana lutalo tekisobola yadde obatwalira akaseera okuwangula olutalo olwo, naddala omusiraamu ate nga muganda. Njagala mbabuulire kino, omuganda nga yakutte emmundu mu mikono gye ebiri, omuganda omu alimu abo abatuusi 50, omuganda omu bw'ati ng'alina emmundu nga boolaba emmundu Kasirye Gwanga gye yakubanga, omuganda omu alimu abatuusi 50. So Museveni alina fiya nnene nnyo eri abasiraamu abo, era yabalabako enwana yaabwe. Kale nno eyo y'ensonga nze gye nsuubira nti atya abasiraamu ate abaganda, kubanga akimanyi nti balwanyi ate si batiitiizi. Ensonga endala bannayuganda gye tulina okutunuulira era n'okuba nga twekkaanyiza ddala bannange y'ensonga y'omutuusi. UNN etusomesezza ensonga y'omutuusi. Muganda waffe Malik asomesezza abatuusi. Tukimanye bulungi nti n'ekizibu kya Uganda terina kizibu kyonna kirala wabula ekizibu kyerina mutuusi. Era bannayuganda oba kye tubakubiriza, kye twagala okubakubiriza, temuddamu kwekalakaasa lwa nsonga yonna. Okwekalakaasa kwonna mwekalakaase lwa mutuusi. Mutunuulire Congo, ekikyayambyeko Congo Kinshasa kwekalakaasa ne bajjayo ebipande nga babikutte nga bawandiiseeko abatuusi n'ensonga gye baakolayo okugjayo amajambiya ne batwalaganya omutuusi. Ku budde buno Congo eyinako ko kalembereza. Kale ffenna tukitwale nti Uganda terina kizibu kyonna. Obuzibu bwa Uganda si nguudo, obuzibu bwa Uganda si mazzi, si masannyalaze. Obuzibu bwa Uganda mutuusi. Tetusobola kugamba nti nno Omunyarwanda, mutuusi, kubanga omuhutu Munyarwanda, naye omuhutu tatta bantu. Abahutu tubamanyi bwe bali mu Uganda. Bwe tudda ku sayidi eya Bufumbira, abantu abali awo abasinga Bahutu, bano Bakanyamba Bahutu, n'abo Babesigye bagwa mu Bahutu. So kale kizibu kya Uganda mutuusi, ekyo tukimanye era tukiteeke mu mitima gyaffe bannayuganda. Ensonga gye njagala okusembayo nayo bannayuganda nti bwe tuba nga twagala okununula eggwanga lyaffe, ekintu kyokka ekisobola okununula eggwanga lyaffe ye federal system of government. Ffenna bannayuganda tuveeyo n'eddoboozi limu, tuyimbe federal system. Buli kitundu kyefuge. Bannange bannayuganda ba bloggers, muve mu kwogera ebintu ebitaliimu mulamwa, ebintu ebitaliimu magezi n'omala obudde ebigenda okuttisa. Jangu ku set, tandika okwogera n'oyogera ekigambo kimu federal system. Mugenda kulaba ng'eggwanga lyaffe likyuse bunnambiro. Ekintu kimu kyokka kye kisobola okukola okukyusa eggwanga lyaffe, era tuveeyo ffenna tuyimbe
eddoboozi eri twogere eddoboozi limu Federal System of Government for Uganda. Kensembyayo kalinga kabuuzo era nkabuuza senior kintu ddala ani maama wa Muhoozi. Sebo nja kusaba ekyo bw'onooba ofunye akadde nakyo kitukolereko lisaaki ani maama wa Muhoozi. Ono omusese muzzukulu wa Gabonga. Kale webale nnyo munnaffe, webalire ddala abakulu bajja kuddamu webali wano kakati ate katulabe ono ali ku ssimu. Sebo. Hello. Hello. Sebo. Ngira webale kuweereza Sebo. Kale munaawe. Ne mwami Remedias naye yebale kutuweereza n'omwami w'enjovu yo naye tumwebalisa ddala era mwebale programu eno. Yes. Neyanziza omukisa guno ogumpereddwa nange okusobola okuteesaako ku UN wano. Kakati kyannaku era tuli mu bulumi bungi okufiirwa ng'abantu baffe mu nfa gye bafaamu. Kyokka ate enfa gye bafaamu abantu baffe ne balema okuyiga oba okumanya okutegeera. Weewaawo mugezezaako okusomesa, weewaawo okugezaako okwogera n'abantu naye abantu balemeddwa. Kuba bwe ntunuulira kitaffe ono ddala sente ezo zaabadde sente mmeka ze yabadde taaga ezaabadde zimukwatisa sente ezo. Naye ate nga naye sigenda munenya kuba taata waffe Haji Naddu naye yakwata sente ate n'alowooza muto wange yampeerezaayo akasente muto wange naye nga babatidde abaana. Kaakati essaawa ya kaakati mugezaako okulambula ensonga naye ensonga tegenda kukola kubanga ebino ebintu tubirabye okuba gavumenti y'abasajja bano bwe yayingira mu buyinza yina ebintu bye tuzze tulaba naye oba abantu tulemeddwa okutegeera kubanga Kayiira ng'amaze okutibwa bagenda ne bagamba nti yali munne yennyini yamutta nga bagabanya sente bwe yafuna sente n'addukira e London bwe baatugamba. Ne tujja nga tufuna ekitta abantu ekibadde ekiyitirivu wano abakyala bwe babadde babatta entebe nga babafumita ebiti. Gavumenti official yennyini minisita Mulambe yavayo n'atugamba ba Illuminati. Ne tutakopaawo wano Nabenda nga bamaze okumutta baatuleetera boyfriend we nti boyfriend we yennyini ye yamusse. Ne tugenda mu maaso Kirumira ng'afudde. Kirumira wano juzi be baatadde twalabye nga abatta Kirumira be baatadde mulimu Kasule. Omwana w'engeye natta muganda we oba muto oba mukulu we. Okitegeera Mulangira. Ne tutakomaawo wano bwe batta Abiriga baatugamba mbu awabaddewo sente zigenda e Northern Uganda kati bwe sente ezo bwe zajja Abiriga abadde agenda zireka banne bamwetidde. Wano Meja Kibwe yatibwa bagamba nti afuna sente za Amnesty bavudde ne bakola ki mu nkayanira sente ezo basiramu bannaabwe be bakoleza eki be bamwetidde. Kati tutuuse ku Isma. Ku Isma batugamba omwana yakedde enkya n'afulumya ka vidiyo nga ensasaggi bwe yaguddewo kyessuubira nti no bw'abeera nga yes yabadde mutemu yatemudde n'afuna obudde n'akwata vidiyo ddala bw'obeera nga muli ba poliisi mukola investigation oyo omwana bwe yabadde ayita ku kisaawe yagenze n'emmundu obeera nga gavumenti bakutemuddeko omu mbadde nsuubira nti ng'oli agenze ojjagala omanye nti no emmundu yasigaddewa era baani bakolagana nabo
naye gwe omuntu akolera poliisi n'osinziira katambi omwana ke yafulumiza era naawe n'oleeta message ng'ecoordinatinga ku by'omwana byayogedde osobola okudaivatinga abantu badde ku by'omwana oli. We ngambira nti Isma ono yagendedde mu gavumenti era gavumenti yakoze eki yeyajjawo Isma kati ne bateekawo ekintu ekyadaivatinze kira ddala okukulizi onera ddala buli kimu kuba bwebanga poliisi tesobola kuteera nkya kumika masimu esobole okutuuka ku conclusive information gyesobola okuba ensi notandika okujja omuntu ayogerera poliisi ngo oyogera ebigambo tulinawo essimu zetugoberera omuntu yasembyeyo komukubira naye omuntu yakoze bwati oba obujulizi tobwonoonye ekitegeeza nti nno ekintu kino bakimanyi ng'emabega bwe bazze babikola nga kati bwe bekoze eki bwe bizze kati Isma akyasobola okuba nga yagendedde ebintu bingi. Isma yes tuyinza okuba nga kuba tubadde tutandise okufuna ebibuuzo bingi ku nfa ya minisita wano senior remedias yali agezaako tunyonyola naawe nga mutugamba omuntu okwekubisa ekke emundu empanvu ate n'asigala ng'agikutte mu ngalo kumaanyiga ennyina ng'ate essasi olyetunuzaamu olyekubye mu bulago. Akati ebintu bingi ebibadde bitambulira Isma akyasobola okuba nga mu byonna byonna mu kubigattagatta nga baamuleese asobola okuzikiza ebintu ebiwera. Okitegeera mundabe endabako eyange etali nnyo nti nno kwetegereza nnyo naye wembegezaako okutuula. Akati ekyo nekitegeeza ki? Tekitegeeza nti nno buli muntu ali safe. Nammwe abakuutira gavumenti akadingidi Isma kyabadde akola naye bamaze nga bamuggyeewo bano abatutta tebajja kutuleka kuba bagenda tukolekitinga buli muntu alimu empeke bajja mukuŋŋaanya basobola okumuggyawo. Nze nina mukwano gwange yaŋŋamba nti kale Rwanda wadde nabo tebabakkiriza kwogera ate n'abanyarwanda ate nabo bakaaba abanyarwanda abaava e Uganda. Abanyarwanda e Rwanda bakaaba omunyarwanda yava e Uganda bagamba ate omunyarwanda yava e Uganda ate kyakukola nabo bali ku bunkenke. Okitegeera so juzi wano Uganda waffe omu mugwadde ekkubo erimutuusa mu ntebe bw'aba ayagala okufuga abuulire abantu wa waayimiridde naye bwe yabaddeyo ku mawanga bwe baamubuuza yalaga nti mubisi ne federo tagitegeera n'atandika okuwakanya omuntu yamubuuza ekibuuzo ate n'amaliriza nga asamwali ate mwakuutiza ng'agamba kati olaba singa tugenda ebimugamba ate singa abakalamojja bagagga nnyo tusinga yes ate kyetwagala basigaze ebyabwe naye kati ebyabwe tebabisigaza naye mu conference yennyini mwe bamubuuliza mwakubira ebigambo bye bakugamba ate mweyayogerera ekyo neŋŋamba kati ono musiru nabaki ekitegeeza alina kwawekenenga bakalamojja ababuulire obulungi obuli mu federo singa akutta obuyinza agenda kubakkirizisa okulaba nti ebyabwe babifuna era ababuulire obugagga bwebatuddeko nga bwe yali abyogera nti kalamojja byemwogera ngagga okusinga Buganda ebyo byetwagala aveeyo asomesa abantu basobole okwerwanako. Tetugenda kubeera wano bajja kututa batumaliwo abantu baffe babasse ababadde vibrant bamuzaata baani naye buli munnayuganda gy'oli va mu kulowooza nti waliwo agenda okukulwanirira siyimirira ku magulu go obanje ekigenda okundunula ye federo buli muntu asigale mu layini ye. Weebale kupereza kale weebale nnyo munaffe weebalire ddala njagala tubajjewo lumu abakulu baddemu lumu tusobole okuva wano katuweeyo batonotono omukisa. Weebale okweza program Mulangira n'okuleeta mukadde waffe Muzeeyi Remedios Kintu mu studio za UNN ne Gerard. Thank you all for coming. Njagala mpiseewo buno obubaka so that our listeners could actually understand where I'm coming from. There was Rwanda's iconic philosopher and thinker Monsignor OLAXESS in the 1950s. Yagamba nti Rwandans can never tell the truth
because in their language of Chinyarwanda and according to their ancestral culture, Uwenge, Ukuri Kurezera, the truth kills. Thus, Uwenge makes all Rwandans liars, manipulators, and cold-blood and emotional killers. Gwomwana alieyo, especially gwe Uganda, wonabanga olowooza nti bano abatuusi bagenda kuwa ssente ez'obwereere, ezo teziriiyo. Kubanga ebintu bye mutakoleredde mujja kufa. Omutuusi ajja kukozesa, wamala okukozesa ate akutte. Tasobola kuwa bintu byanfuna nga toli mutuusi. Ekyo tekiriiyo. Ekyo tekiriiyo. Era njagala mukitegeere. Kubanga bonna abagezezzaako ndooza muzze mulaba where they end up. Omutuusi wabanga ayagala okufuna ye kyakola akusika aerial. Amanya kiki ky'oyagala. They understand what is your weakness. Wobanga oyagala ssente z'otakoleredde ataawo kimwanguyira. Kubanga gwe kennyini olinnya n'ennyoni n'ogenda. Oba e Rwanda oba e Uganda. N'akuleka. N'otaayaya gy'ogenze n'oyogera by'oyogedde naye nga amanyi nti agenda kutta. Kubanga ye kyagala gwe okubanga you're in your comfort zone. Kati njagala mutegeere bannayuganda nti bano abatuusi tewali kye bagenda kubawa, which is for free. Bajja bakozesa ate babatte. Kati byebyo ebya Isma. Mwebale kuweza show. You take care. Bye. Webali nnyo, webalire ddala brother Professor Malik. Katuwulire noona ate. Prince webale kuweereza ssebo, webale nnyo, webalire ddala era webale kujja bannange. Bagamba nti addingana amawulire agajjamu omukkuto. Naye Prince nze nkwebaza ekigambo kino nja kukiddingana nti webale kujja, webale kuleeta UNN. Abasomesa baffe mwenna mbalamusizzaako, mwebale kutuweereza. Naye Prince webale kujja, nze nja kwogera bwentyo emirundi n'emirundi nti webale kujja. Ofubyo tulabula. Olaba watujjirayo ne yali atuliira munda n'omusego gwali kutuliira munda nga tumanyi guli ku kituufu nagwo n'ogutujja n'ogutulaga abantu babuulire nti baneemuzuukuke. Bannange gavumenti ne bw'ogiwagira emirundi emeka. Okakkana bakusse, abo abantu tebeesigika, beemanyi bokka. Abantu baganya okuzuukuka. Bassa abantu, Prince obuyuwulidde abantu nti bannange abantu babi, abantu baganya okutegeera. Era kati bwe mpulira nti kati abo bajuniya bo balowooza be bakyasinza okubeera abakabi, kati batandise kuyingira ssaawa 9, bajja kukitegeera. Bonna bajja kukkiriza, bonna bajja kudda ku UNN wewali ezzima lyokka. Prince, I salute you. Okay, thank you very much. Katuwulire ono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abaweereza mu studio olunaku olwaleero. Kitalo nnyo ekya Isma, kitalo nnyo ddala. Yattiddwa mu ngeri ey'ekikangabwa, engeri ey'entiisa, kwegamba nga weebuuza ddala mu butuufu omuntu eyamusse yabadde amulanga ki. Anyway, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ekisinze nze okunkwasa ennaku kwe kubeera nga taata wa Isma bamukwasiza ssente n'azeeyanza bulungi nnyo, naye talina n'omulundi gwonna waayogedde oba wasabye kumutwalira bubaka bugamba nti nno twagala abantu abasse mutabani wange bakwatibwe. Ekyo kimalamu amaanyi ne kiraga nti nno abantu ebyenfuna byabamalamu nga taata
ani eyandibadde ayagala okuzaala omwana n'amuziika. Ekyo kikulaga nti nno abantu ennaku zino bo baliwo ku byanfuna tebakyafaayo. Omutabani we waafa ye amuziika n'aguma n'alinda sente zijja. Yeewanye n'okwewaana awo nti kaakati ono omwana mmanyi mbu yabadde yafuuka simanyi mutabani wa mukulu mbu era bw'anaaba bafuuse ba Luganda nti bw'anaaba alina ekizibu akimubuulira ne bakitwala. Kati ye ali awalowooza mutabani we yamusacrificinzeeyo lwakubanga ayagala buli bw'aba alina ebyetaago bamuwe ssente. Anyway byebyo mwebale nnyo mwebalire ddala abawuliriza. Mukama akuume. Kale munnaffe naawe omukama akukuume. Nangira webale tuweereza ne mwami Kintu nejjera ndi tusanyusa omulaba. Mulangira muzeeyi Kintu agamba tetulina kye tukola. Mwami Kintu tuli mu kweteekateeka. Tulina okwetegeka bintu byonna byetaaga ssente. Tulina okweteekateeka tuddeyo. Emirimu tugimanyi by'otugamba byonna tubikola. Naye tetwagala kubeera ate tudde. Tulina okwesootinga lumu tunoonya ssente tugende. Emirimu gy'otugamba tugimanyi tugitegeera bulungi. Museveni abasiraamu yabagamba abo abasiraamu Uganda si abasiraamu bagende Pakistan era kyobolaba nga bakijjayo. Baono musajja kasita ne bw'aba kugambye nti komawo n'agamba nti akusonyiye naye nga takwekakasa nga toli mutuusi tebasobola kuleka. Abasajja ab'engulu Prince ozobatula ojjayo ebiwandiiko wano Obonyo n'Orenyi teyabasaanyaawo. Omu n'amusaanyaawo ne famire ye yonna mu accident. Baliwa tosobola kubeera mu Uganda nga Museveni tomukolera tosobola kubeeramu. Abo abeefuula bannabyabufuzi abeefuula abayaayi kuttisa abaana b'abantu babwereere naye nga mu State House mwe basiiba. Mwogedde ku bannaddiini tetukyalina bannaddiini bali basuubuzi kubanga ekiro emisana babeera mu maganduula ekiro ne bambala gomasi ne bateekako ne weegi ne beeyokya State House. Kati abo bannaddiini muki? Mama Fina abalumiriza misana ttuku n'abagamba nti siyina gwe sisangangako mu State House. Baba bagenze kunonayo ki? Bateesa kiro kyokka kye bateesa oba omukulu waafunira obudde. Batulimbalimba bali basuubuzi si balyowe ba mwoyo bayaayi. Kale katusembeyo noono. Mulangira so webale kuweereza webale nnyo webale eddala omulimu gw'okola mukadde waffe Mr. Remedios Kintu Gerard. It's long time webale kujja naye nze nno sigenda kwogera biwoomera bonna. Nze mulangira abantu bafa bamu kibasaanidde. Basazeewo okusigala n'omusajja, basazeewo okusigala mu sisitimu ng'amazima bagamanyi. Kaakati abamu ku ffe tujja kusanyukanga busanyusi. Abantu ng'abo nga batuvuddemu. Wano Isma yakukolera episodes, yakola UNN episodes kumpi 3 era nga bwe yeewaana nti agenda kukuba UNN. Kaakati ani yamukubye? Mukadde waffe Katumba Wamala newankubadde alina emisango gye yazza mu banne abasese ng'omusirikale gwe yatta Lulangalanga, naye ebbanga lyamaze n'abantu abo yetalaba bubi bwabwe. Abantu nga battamala emirundi babadde n'abantu abo okuva ddala mu myaka gy'entalo. Tatolabako na 10 kya nsimbi
kuweerera mwana we naye talaba ye bannayuganda nga bali bubi. Kaakati abantu ngaawe bafuna obuzibu ffe tusigale nga tukaaba. We have no apologies to make. Weebale nnyo Mukulu Remedios Kintu n'abonna abali ku UNN n'abo abawagira federal n'ebyokwogera nsebiina wabula okugamba nti kibagwanidde abo banaasigala nga balaba amazima nga tebavaayo kukola ki kugalaga bantu. Okay, weebale nnyo. Mulangira weebale okuweereza Mr. Kintu tusanise okulaba Gerard Kabuladda. Straight away ngenze ku nsonga y'omusajja ono oyo Isma by all means bali balina omutta because Isma was an elite. Isma could analyze each and every issue inti yadde sente zaali nga zijira ne zimuwamba nolaba nga ali side eri naye yavangayo waliwo yalabanga nga kiitiridde n'avaayo and he could analyze everything you get. So kakati government eno esaana kubeera n'abasiru nga ba full figure okitegera ba full figure abo Catherine kusaasira bannamuyita Catherine era bonna beebamu bakusaasira because for them they are not I'm sorry to say but they do not sense kasita bakwasa sente n'obawa that is it. They do not think about the future of their grandkids. They do not think about the future of their kids. They do not think about the future of the country. They do not think about anything like the country. As long as boba kugamba obanga ndenti abantu bali muno obwanna kyemalira era nga bali oshegera nti bokasta babeera nga balina sente bo balowoleza wano ku nnyindo. They do not see the bigger picture. So Isma wasn't like that. Era by all means badde balina okumutta. Ate kasita bawulidde nti no agenda UK they were scared nga bagamba omusajja ono ayinza okusigalayo and kakati ate ebintu byakati ne gundi gyalina ne fem gyalina buli omu amuwuliriza okitegeera. So if he starts like this, we are finished. You get? He's going to be another UNN and we will not be able to control anyone. We are just going to succumb. So by all means, babadde balina okumutta. Naye nze neewuunya nti omwana wo bamusse n'obeeraawo nga olindirira sente ziva mu gavumenti okitegeera. Nze bana neewuunya abasajja abazadde abali e Kampala kubanga nadduli yankutula omutima nengussa olaba nadduli ku kyabeera nze nasooka nembeera nga sikyawuliriza kintu kyonna. Program za UNN nzibeerako naye nasooka neneesonyiwa ensi. Nze nadduli yammenya omutima oyo muzeeyi nadduli gwe no trading omwana wo just like that. You giving your son, a son who can never be replaced, a son who was gwenom trading abwotyo okitegeera. Kakati nono omwana wo olwafudde yenna ng'alinda basa ziva wa president ziva wa Museveni okitegeera ziva mu Banyarwanda ng'alinda basa and bokasita babawa sente babeera babamaze omutima nga gukakana and that's the stupidity, that's the impunity that is going on mu Uganda. Nti sente olaba nanga Abaganda Abanyarwanda batumanyiridde ku kigambo ekiyitibwa sente. Byebyo ono atugambye Prince Kimbugwe, you have forgotten to talk about basajja mivule. Nowadays, even if he speaks sense, no one is clear because no one is here because he decides to work with NRM. Then ono natugamba Gerard tusanyuse okumulabako after a long time. Mulangira ne Pochino. Nammwe tubasanyukidde. Mwebala analysis gye mukoze. Bannayuganda baligaanako ddi
ebibaasa bya Museveni. Haji yegendereze ebyo byagamba nti Museveni bw'aba alina kyayagala okumanya asobola okumubuulira yeeteeka mu katego kasalambwa. Abanyiginya tebalina mukwano gwabwe era atali munyiginya tolisobola kubeera muganda waabwe. Bannayuganda tebayiga ne bwe balaba obuzibu, they still want to make own experience. Omwana wo ne bamutta naye n'osigala ng'owoza zaabadde ntuuko. It's unfortunate. Kale ono agambye Mulangira mwebale kutuweereza wamu n'abagenyi baffe tusiima nnyo. Mulangira njagala kumanya oyo Besigye yandiba nga Munyarwanda ng'aludde nabo ate nga Munnayuganda ye nga tebamutta. Omusajja oyo yandiba nga Munyarwanda. Mujje mukyetegereze. Omukama bakuume mwenna abali ku UNN. Bye. Kale kaakati sebo oba basebo nsaba reactions ku bakubi b'amasimu tulabika ate nga tuseetula ku bigere. Nja kutandika ne Senior Remedios Kintu. Genda maaso sebo. Sebo abateesa mwenna mbeebazizza ebigambo eby'amakulu ago byonna bye mwogedde olwaleero. Bingi tetuyinza kubikomentingako kubanga biri self-evident. Waliwo ejjembe ly'abatuuze erituyingiridde. Mpulira mwegendereze oba livudde lwa kitula. Kaakati waliwo omwami omu ayogedde n'addiŋŋana ebintu bye twayogera recently nti problems za Uganda ziri 3. Esooka batuusi. Eyokubiri unitary government nga eddagala eriri ku eyo federal system. Eyokusatu okulekeraawo okutyoboolanga demokrasi kubanga bannayuganda mulina omuze ogw'okutyoboola democratic principles. Ne mubba obululu, ne muyamba, ne mukkiriza omuntu okuwa ekitole kya sabbuuni n'omuwa akalulu, eyo teba demokrasi. N'ebirala ebigenderako ng'ebyo. Kale nno omwami oyo agezezzaako okutangaaza ebintu bye twayogerako emirundi egiwerako. Omulala n'abuuza nti ani azaala Katamiirajjobyo Muhoozi. Nze okusooka siri midwife saaliyo nga bamuzaala. Oba kikere kye kyamuzaala, oba mbizzi ye yamuzaala, naye kiyinzika okuba nga mbizzi kubanga Museveni yatugambye mbw aba batemula abantu mbizzi. N'olwekyo oba nga tumanyi nti Muhoozi y'omu ku bakulu b'abatemu, then mwana wa mbizzi. Awo nno nze abuuzizza ekibuuzo ekyo nja kugamba nti ndowooza azaala omwana oyo omutemu mbizzi. Naye abalala batugamba nti mukazi mutoolo ate mwannyina w'ono omusajja asimanyi wa mawulire gwe bayita Mwenda, asimanyi Mwenda wa Kako. Naye ng'ate omukazi oyo omutoolo Museveni ye yamutta. N'olwekyo ebyo byabwe ffe tetwaliyo. Kaakati omulala n'agamba nti nga tokolera Museveni tosobola kubeera mu Uganda. Kituufu kubanga muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitugamba. Yatugamba nti bw'obanga ali real opposition ng'oli mu Uganda, either oba mu kkomera
mu ntaana oba mu exile. Kaakati bwe weebuuza bano bonna abaniigiina emisana n'ekiro ne bakola n'embaga ne bagenda n'erukungiri ne bakola embaga ne bakomawo ne badigirira mu Kampala, bo bali mu opposition oba bakolera Museveni? Ansa ndowooza naawe ogifuna. Abo bonna bantu ba Yoweri Museveni. Kaakati omwami omulala n'ayogera ku kigambo ky'aba religious leaders, tukikoonyeeko mu puroguramu y'olwaleero. Tabadde musobya kubanga nange mmanyiiwo ba religious leaders ababadde bakwebera ewa Museveni ekiro n'abawa millions. Naye eky'omukisa omubi nga bwe watugamba mu puroguramu eno nti ekkuba erigenda ewa Museveni lirina omulyango gumu ate tewali gufuluma, era abo bafu. Sijja kwogera mannya gaabwe naye abakimanyi mukimanyi. Ewa Museveni togendayo kiro kulya ssente ate n'ofulumayo. Kaakati bwe tuba nga tutunulidde poyinti eyo, tuyinza okwebogomako mu kigambo ky'Abasiraamu nti emaali eriko haramu teraka. Oba wagenzeyo kiro ng'oli munnaddiini ng'omuteesa oyo bw'ayogedde, emaali eyo ejja kufuukira oli kye yagambye nti ogw'okulya gwasuula wammese mu kita. Nammwe abatutte emaali nga Museveni amaze okutta abantu bammwe, nammwe mututte emaali eriko haramu, era obusiraamu bwo oba obadde ogenda kusaala oba obadde ogenda kusiiba byerabire, Allah tagenda kuwulira duwaazi zo. Kaakati ekintu ekirala kye tulina okutunuulira nti ffe nga Abannayuganda abaagala eggwanga lyaffe tukozeewo ki? Yes, bangi mwogedde tupulaninga 36, 37, 38, 40 years you are still planning. Genda maaso nze mabega ndabayo kubanga abantu baffe bafa. Ate kabe kasinge next person to die is going to be you. Ng'okyali ku drawing board. N'olwekyo eyo si excuse ogamba nti I am planning. Eyo si excuse n'akamu. Era mukyerabire. N'olwekyo ssebo Mulangira nga nfundikira ku lunaku lwa leero, neebaza abo bonna bateesezza, naye ate mbalekera ebbanja. Kubanga if you ain't doing nothing, you ain't getting nowhere. Period. Bwana Gerard, Wanzi? Waliwo kyoyongerako ku ebyo? Ebisinga mukulu abizeemu, but just in addition, kyenyinza okugamba, waliwo yagambye mbu abantu ba losing a hope, they don't know what to do. They know what to do, and also people entrust the wrong people. You know, ojjukira mu campaign, Kyagulanyi, who told those people to go? They know, but the problem is, even after promising Simanyi Entebbe mu Ntebbe, we're removing a dictator, even after all those lies, lie after lie after lie. What the tugamba oli naye alimba, but so could the opposition, tugenda kulayira, all that. UNN nejje ne tubagamba bannange babalimba. Entebbe mu Ntebbe teriyo, but still people were not believing bagamba ate kati Kimbugwe ki UNN etujja kumulamwa ne tugamba mulamwa ki then after some time ne basindika ba blogger bonna era neewunyiza nnyo cause up to now tewanavaayo muntu yenna Katongole atera okuvaayo n'agamba oyo Kimbugwe yakoze ekyo. Era nabadde nninda because everything when you carry a period gundi Kimbugwe yakoze ekyo ye yamuwaddeyo era mbadde nninda wano, but because they lack
Katongo lack credibility because something happened in the past. He's out. Because now, there are people who want to give us credit. Now, still, but it's called the walk of shame, some walk of shame, something like that. Anyway, on the Kusonga ya Isma Mgenzi, he was the blue-eyed boy, but over time, he became the black sheep, He was the blue-eyed boy, he felt he was on top of Uganda, but over time, he's done, dead and gone. And the other thing about money, esonga ya sente eyo, abantu Uganda obwavu bungi, obwavuluma abantu, but n'ekyo still cause muli waliwo there is a curse, cause that money, that is a curse. Ate bano abatemu, they believe in karma. Karma is omuntu akola ekintu ekibi naye oludda n'akola ekintu ng'ekyo ekintu kyakoze kijjawo kiri ekibi kyakoze, ze ssente ezo otegedde, that is karma. Kati ekibi ekikolimo kiba kimuvuddeko ne kidda eri oyo akkiriza ekikola oli kye yakoze, kozi ne bwagenda mu maaso ga Katonda agamba nze nawaayo ssente ne bakola ki, ne bazikkiriza ne bampita na muganda waabwe, kati ate why should I take the blame? That's what people don't know, karma is real. So anyway, even the singa ezo ssente tebazimuwadde, yandibadde you'd be speaking Chinese now. Naye olw'okuba essente zazze ennimi ne zikyuka. Anyway, sijja kugendayo nnyo eyo. Anyway, neebaza nnyo buli abadde ku programu abawagera UNN. Nange Sebo teri yagambye kusiibula na kwebaza bantu. Nga tufundikira waliwo wanaagambye bambi message ye tetugenda kugireka, sonyiwa okuyingiramu. Agambye nti Mulangira mwebale tuweereza nze programu eyaggwa yandowooza katumuteeke ku screen eno. Agamba nti ye programu eyaggwa tulina kye twayogerako oba twaleeta ebifaananyi by'abakulu bano. Mwalimu Alhaji Nadduli ne mutabani we, programu eyo nga mulimu eyali Vice President Bukenya ne mutabani we, nga mulimu Katumba Wamala ne muwala we, kaakati gattako Isma, gattako kitaawe wa Isma ne mutabani we. Naye ekikusesa ekikwenyamiza bonna Baganda, abantu bano abaana baabwe abo kwe baali basibidde enkoba era nga be batendese obukulembeze nga naye Museveni bw'ayagala owuwo okukulembera, kyokka bonna ye abaabali abasse owuwe asobole okusigala yekka mu kisibo nga Sseddume. Mukama atusaasire kubanga tulina ebikolimo bingi, ndi ne Katonda alabika bannayuganda yatuwerabira. That's why abakulira amadiini bakusa kati mbuto zaabwe na kuwujjira Museveni bunyama. God bless you all. Okay, that was our last message, and I would like my guests to conclude with the question of what can we learn from Isma OLAXESS's life and work in the struggle for a free and a democratic Uganda.
Gerard, in your conclusion tonight. In my conclusion, I feel like Oludda, Abana Uganda, whatever situation that's happening, it's because no one is going to come to save you. Abazungu tebajja kujja babayambe nga temuna kimukoze. Ate n'ekirala, I'm not going to there's been programs kangamenga UNN to open up your mind. Naye still nzijukira nga twakatandika era ng'abantu bajja ne bavuma kati muli naawe ayagala okuyamba n'olaba oli gw'oyagala okuyamba naye nga muli n'ogamba ye nfaaki. Do you get to the point? You know, information is there, but people still amazima bagakawa. It's hard to, because even sometimes I'm like, nembu tufu if you're supporting Nupu, because ejukira ebiseera ebyo ng'abantu batwala simanyi embuzi amatooke bunupu nene ngamba. If you look at the situation, because the whole program twakola nyingi nnyo we went through, if you're really a politician, what are your qualities? What is the qualities of a politician? Bobo gobera program zonna. Ne still omuntu n'alaba program namba najja n'avuma. You know, that was the good thing. They watch the entire program, then they come to just to negativity. The problem is okutandika omuntu wa wansi to change your mindset. Bodi kiriza opposition mu Uganda nfu. That's when even God will come to save you. Nebodi gamba nzikiriza mu opposition nenga still nekatonda yenyine agamba, how can I help you? Like seriously, you know? In the partly I blame like the people who have seen the message but they have failed to take the message, not those who haven't seen the message, you know. And nature, I would want to be very careful, mostly like by bloggers, about him opposition, whatever, because he's not the last person. You know, this is a learning lesson to all those big people who think they are untouchable. This is not he's not the last one. So just mulabe kwecho chibakakanye, you know. Baby bigambo byange mukulu Kimbugwe. Okay, senior nga you conclude. Sebo nga nkonkuludinga nzikiriziganya bulungi n'ebigambo Gerard byayogedde. Tulina ffeffe nnyini ng'Abannayuganda okweddamu. Tosobola kugolola nsobi okuggyako ng'omaze okukkiriza nti waliwo ensobi. Eyo ye first step. Naye tulina abantu bangi abatannaba na kukkiriza nti balina ensobi gye bakoze. Yes, nga bwe tugambye mu discussions zino zonna ze tukoze olwaleero nti yes tunenya abatuuse and we are right okubanenya. Naye n'abantu baffe nabo batuswaza. Kaakati tulina obuzibu, mulimu abantu abataagalira ddala kumanya. Alinga agamba nti nze mundeke mu butamanya bwange. Muwulidde bangi nti kasi tooteekawo erinnya lya Kimbugwe, tobireeta wano saagala na kubiwulira. Abo n'obalaba. Mulimu abantu bangi bakugamba nti bali mu opposition, naye nga tibali mu opposition, bo bali ku muntu omu nti ffe twagala gundi y'aba abeerawo. Ate juzi twafunye a very bad scandal ng'abamu bagamba nti bw'oba toyogera ku gundi oba ku kye tulangiridde okukola nti totuleetera birala, tetwagala kuwulira kintu kirala. Ne babeera one track minded. Eyo si yenvu y'ennongoosa y'eggwanga, politics w'eggwanga. Olina okubeera pragmatic ng'owulira byonna n'onoonyaamu ekiramu n'olondawo ekinaatambula n'ekitaatambule. Naye ate n'ekirala baganda bange, tosobola kuddiŋŋana the same stupid mistake n'olowooza nti one day enaafunamu bbululu oba ekitole kya sabbuuni ddimi lya ng'ombe
negira netukula. No way. Kasita muba nga mukkiriza okulimbibwa abantu ababuyabuya oba abeenoonyeza ebyabwe oba abalowooza nti bo baatuuka. Kubanga ddala mu butuufu nga Gerard bw'agambye nti obwavu bungi mu Uganda. Ekyo tukimanyi naffe tulinayo famires zaffe. Bakaaba obwavu. Naye ate be mugoberera bagagga n'okusinga omugagga. Bo baniiginda baatuuka. Kubanga ogenda n'olaba abantu abamu n'omulabira ddala to be honest ng'omulaba mpayipayi naye n'akola embaga ya miliyoni 8. Gwe njagala mpuliriza ku ssaawa ya leero. Bw'oba olinayo mutoowo oba kojjaawo eyawasa last year oba last month yali asobola okukola embaga ya miliyoni 10? No way. Naye bano bo baniigira ate be mugoberera. Kaakati abantu abo ababenefitinga from your suffering tebasobola kulwanirira. Kubanga bo kati kye baliko baatuuka balina okulaba ng'oluwombo olwo tiwali n'omu alusemberera kuluteeka mu kiti. Ate bwe bituuka ku morals ezo zo zaabafiira ddala baazipamana ku lwazi tebalina morals. Bajja kukola anything okusobola okusastaininga wali we baliira. Mu ekyo ntwalinamu na bano be muyita bammemba ba parliament. Kubanga kaakati kambabuulire mulabye ebintu bingi ebeere infrastructure ya nguudo oba ya malwaliro oba ya masomero oba ya kiki kyonna buli ebiri mu Uganda eriyo MP akiikirira ekitundu ekyo. Abeere wa NUP, abeere wa NRM, abeere wa FDC. Naye tiwali njawulo mu suffering y'abantu baffe abali mu bitundu ebyo. Oba MP wammwe wa NUP oba wa NRM. Bonna be bamu. Conclusion eri temulina MP nga wa NUP oba MP nga wa NRM oba FDC. Mulina MP nga wa Museveni. Period. Abeere wa kibiina ki akulimbe muki bonna ba MP ba Museveni. Kuba ye kyayagala kye kijja okuyitamu. Ekyo mulino okimatira. Oba mwagala oba timwagala. Ate bwe mutaazibuke maaso na kutegeera mugenda kufa bubi. Ate nga mujja kufa naye mujja kufa bubi. Bwe kityo nno muganda wange nga tumaliriza olwaleero mbeegayiridde muzibule amaaso musobole okulaba the wide picture. Musobole okulaba edda baatugambanga nti bw'onaddamu ebyo Katonga ajjula. Kaakati nno Katonga wuuyo yajjudde n'abotoka n'okubotoka. Munaayitawa. Mwebale nnyo Mukama abakuume. Webale nnyo webalire ddala abagenyi baffe Gerard ne Senior Remedius. Twabadde tulina okubeera ne Hanifa tetusobodde kuba naye but tujja kuba naye wiiki ejja Mukama bw'anaaba atutuusizaayo. The murder of Isma OLAXESS is a stark reminder of the dangers that citizens face when speaking truth to power. It's imperative that the government and security agencies take swift action to ensure the safety and freedom of all citizens, regardless of their political views. Let's continue to fight for a free and a democratic Uganda, where citizens can express their opinions without fear of reprisal. Thank you for joining us tonight.
We shall be back later in the day with Get Off the Hook. I'm Kimbugwe. Bye-bye for now. Mwebale nnyo emirimu mwenna bannayuganda ndiri bwasanyu nnyo okuva Stockholm ne meeting a commander in chief of the UPDF Army, Principal His Excellency the President of Uganda, Mpita OLAXESS at Isma. Yagala mugoberere nnyo ebintu bya gavumenti byekola ku mukutu gwaffe gwa hotspot ne ttiimu yange twogere nnyo President Museveni atukumidde emirembe mu country, even borders and beyond. Baagala nnyo. Obanga nimba wabe wajja ngambe jamba kanyiza